of India, New Delhi, under the aegis of the University Grants Commission. At PSG College of Arts and Science, this program is organized by the Internal Quality Assurance Cell, IQAC, with the objective of helping every first-year student make a smooth, confident, and meaningful transition into higher education. Having chosen to pursue higher education, you have also chosen to embrace greater knowledge, deeper inquiry, and higher aspirations. The Student Induction Programme has been thoughtfully designed to acquaint you with the values, opportunities, and support systems that will shape your academic life on this campus. Over the course of today's session, you'll be introduced to our vibrant campus culture, institution's commitment to academic excellence, holistic development, and a safe, inclusive, and learning environment. With these words, let us formally commence the Student Induction Programme 2026-27, Phase 1, and begin today's proceedings. அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள். முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கான பயிற்சி அறிமுக நிகழ்வு விழாவிற்கு அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கின்றோம். இன்றைய நிகழ்வின் தொடக்கமாக இறைவணக்கம் பாட நம் கல்லூரியின் இசைத்துறை மாணவர்கள் யாழினி, ஸ்ரீமதி, சுப்புலட்சுமி ஆகியோரை அழைக்கிறோம். மக்கள் பேசும் மழலையில் உள்ளார் கீதம் பாடும் குயிலின் குரலை கிளியின் நாவை இருப்பிடம் கொண்டாள் கோத கன்ற தொழிலுடை தாகி குலவு சித்திரம் கோபுரம் ஈதனைத்தின் எழிலிடையுற்றான் இன்பமே வடிவாகிட பேஷான் பிள்ளை தாமரை பூவில் இருப்பாய் வீணை செய்யும் ஒளியில் இருப்பாய். அன்பு மாணவர்களே, இன்றைய நிகழ்வுகள் இனிது ஆரம்பமாகின்றன. முதலாவதாக கேம்பஸ் கல்ச்சர், நம் கல்லூரியில் கடைபிடிக்கப்பட வேண்டிய நாகரிகம், பண்பாட்டு நிகழ்வுகள் பற்றி எடுத்துரைக்க முனைவர் ஆர். ஸ்வர்ணலதா மேடம் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம்.
So happy morning to one and all present here. PSG College of Arts and Science is extremely delighted to welcome you all for the Student Induction Programme 2026. Hope this is 1 week over after joining this campus. Hope all of you are comfortable, enjoying your stay in the campus. Yes? Had your breakfast? No? I cannot help it. You should have got it, right? But hope this 1 week should have given you enough learning for you to get accustomed to this campus. I would like to share you about campus culture at PSG College of Arts and Science. PSG College of Arts and Science, established by the visionary founders of PSG and Sons Charities in 1926, is an autonomous institution, which is one of the oldest and most reputed institution in Coimbatore, known for its academic culture and vibrant student-centered life. Our institution was started in the year 1947, and it has produced lakhs of alumni who are successful in their career in India and around the world. So you're also going to be PSGCAS alumni exactly after 3 years of your academic journey at PSGCAS. Now I just wanted you to do a task. I want all of you to close your eyes for a few minutes. Close your eyes and visualize as I say. You know where you stand today. What are you? Who are you? What are your skill sets? And what kind of personality you are? You have entered from school life into college life. Your college life has given you enough independence and freedom, and you have lots of choices to make. So now, imagine you are going to be PSGCAS alumni after 3 years, right? After 3 years of your academic journey at PSGCAS, you are going to be a very successful PSGCAS alumni. So, what kind of personality do you like 3 years of your education at PSGCAS? You might be willing to do your higher education. In that case, what kind of institution would you like to join? If you wish to join a government job, what is that job? If you want to take up your family business, what are the skill sets you need to develop in you within this next 3 years? So visualize all that and imagine what kind of personality you want it to be. I'll just give you a few seconds to think over, and you can share with me, 1 or 2 perhaps, can share with me what kind of personality you will be after 3 years of your academic journey at PSGCAS. Time starts now. Yes. Open your eyes. Can I have 1 or 2 students to stand up and tell me what kind of personality would you like to be after 3 years of academic journey at PSGCAS? Yes? One of you? Any one of you? What kind of person you would like to be? If you are not opening your mouth, I'll have to point out. I'll have to point out. So I think it's better if any one student stand up and tell me what kind of person or what kind of changes you would like to see in you. Anyone? PSGCAS is known for vibrancy, right? We always want to see our students very vibrant and interactive. Can I have one student in this crowd to share your thoughts? Yes? If not, I'll have to point out. Yes, anyone? I see many putting your heads down. Okay? Be courageous, be confident to stand up and answer what's in your mind. That's what is needed. You're all going to be matured adults, more responsible and accountable for your future. You know what the world is expecting from you. So the most important skill for today is communication skill. You need to have enough confidence to stand up and speak what you have in your mind. So one last time, can I have anyone to speak? If not, I'll have to point out. Yes. Third person from here, first row. Yourself. Yes. How do you wish to see yourself after 3 years of your education at PSGCAS? Very simple words. What kind of change do you like to see in you?
You wanted to be more matured, very independent, okay? Fine. These are the two things he wanted to bring a change in him, right? So this 3 years of your journey at academic institution like this is going to fulfill that. It's for you to understand the environment here, make use of the opportunities given here, and make full use of the infrastructure that's been into the campus, right? So since 1947, PSGCAS has produced lakhs of alumni, as I've already said, and you're going to be very successful alumni, taking institution to greater heights. In that case, this campus culture is more important for you to understand, right? So this campus is going to provide you all that personality traits in you to become more successful in future. So the motto of our institution is to groom you, the students of today, into powerful leaders of tomorrow. Right? We wanted all of you to be very vibrant social leaders bringing changes to the society. So that's our motto, and with that we offer our education with highest degree of excellence, quality and professionalism. This is it. We wanted students of you today to be the leaders of tomorrow. So it's our utmost request that you'll have to understand what sort of campus it is, what sort of value systems we follow, how you should be, how you should not be, and how you can be a very effective student in this campus, learn and grow with all of us, right? So with that intention, SIP has initiated this understanding on campus culture for you. Next slide. So core values of PSGCAS is aimed at establishing all these traits in you, right? We wanted all of you to have core domain excellence. Irrespective of which discipline you belong to, we wanted you all to be having a sound knowledge in your domain. That's more important. But academics alone will not support you. You need to have a holistic development. In that context, we wanted to groom you as social leaders. Therefore, we wanted to involve yourself in social immersion, community outreach programs, and instill that social responsibility in you, right? So, as far as possible, involve yourself in all these outreach programs and groom yourself as social leaders. Then we have advancements happening around us every day. We can understand what kind of technical advancements are happening, and therefore it's very much essential that you need to be competent in understanding all that digital technologies, right? You have enough time in your hands for the next 3 years. You are supposed to spend enough time to explore what's all the advancements that's coming and groom yourself to become digitally competent. Followed by that, we all talk about sustainability today, so we wanted you to be sustainability warriors and champions. So use the resources very efficiently within our campus and hand it over to your successors, right? So we wanted you to use the resources within our campus very efficiently and groom yourself. And next comes the entrepreneurial skills. Irrespective of the discipline you belong to, it's most important that creativity and innovation are more essential qualities today. So we have a powerful setup, CIIE. So this vibrant ecosystem
will help you to have a very conducive learning environment. You have a vibrant department with knowledgeable faculty members and its own infrastructure to help you in having a very good learning experience. Then you have enough clubs and associations at PSGCAS to groom yourself, to showcase your talents, and we request you all to participate in all these cultural and literary events right as a first-year student. Then involve yourself in sports and physical fitness programs. We have a state-of-art gym where you can be a member, do gym activities regularly and keep yourself fit and sound. We have enough clubs and associations where you can take up leadership roles and groom yourself as successful leaders. So PSGCAS provides you an excellent opportunity to groom your leadership skills and taking responsibilities in these clubs and department associations. Followed by that, we wanted all of our students to be problem solvers. So have enough entrepreneurial mindset in you. Identify what are all the problems that's within the campus. Try to come out with innovative solutions, right? So this is the mindset that's expected from students today. So develop that entrepreneurial mindset as you are within our campus. Finally, to top it all, as we expect, PSGCAS is known for its social commitment. We wanted all our students to be social leaders, social champions, fighting for social causes and supporting wherever it's needed. So these are the holistic development initiatives taken by our institution to bring a well-balanced and grounded approach in you and develop you. Now we'll see each thing in detail. To talk about academic culture, we have an inclusive and diversified campus with students coming from different backgrounds and interests. We follow student-centric approach, and we have very strong mentoring support from our faculty members. So this will help you to have enriching experience in the campus. We wanted you to follow certain things very regularly. Ensure that you attend classes on time, and make maximum use of our library resources. PSGCAS is known for its excellent library facilities, so it's up to you to decide how to use the library resources very efficiently. Followed by that, you talk to your tutors and mentors if you face any difficulties, and submit your internal components on time. These are all very small things which you'll have to take care about. So all this will bring discipline and self-control in you. Attend workshops, seminars, and guest lectures as far as possible, and upskill yourself through skill development programs. We understand today is the age of skilling. So wherever possible, try to upskill yourself and develop your talents. To talk about your participation in cultural events, PSGCAS has a very strong, next slide. PSGCAS has a very strong cultural tradition, and you have all kinds of cultural and literary events happening here. So it's very important that you all participate in it and showcase your talents. It's open for all students, and you can participate in any event. Let it be a college event or intercollegiate event, all of you are encouraged to participate in it and showcase your talents. Apart from academics, we wanted all of you to involve yourself in co-curricular and extracurricular activities to develop that holistically. Coming to sports and fitness initiatives at PSGCAS, we understand these programs are organized regularly to keep yourself fit. We have indoor and outdoor games. We organize annual sports meet and intercollegiate competitions, and we have well-structured fitness and wellness programs. So during the first year, you are supposed to join any sports of your choice, attend scheduled sports and yoga classes regularly. All first years, second years will have to attend, you will have value education class where you will be enforced with values for today. And you'll have yoga and sports classes compulsorily. Make it a point to attend regularly and keep yourself fit physically and mentally. Participate in hostel and department sports events, and use this as a way to promote your health and connect with others. Coming to the clubs and associations of PSGCAS, we have around 45 clubs of different interest and choice. You can be a part of
any two clubs in our institution, one for your career progression and one for fulfilling your passion, right? So take a choice of minimum any two clubs, become a member in it, involve yourself in all the activities and try to prove yourself, showcase all your skills and talents, and that is where you can develop all together. Academics is not the only development that should happen. You should have development all around. So this clubs and forums, sports and wellness programs are the excellent initiatives at PSGCAS for you to develop fully. Now, coming to this clubs and associations, we have cultural clubs, literary clubs, technical clubs, and social service clubs. You can join any club of your choice. Detailed orientation, intense information will be given about each club during the second phase of your SIP. You can decide the choice of your club which you wanted to join and make use of the best opportunity. These clubs and associations are a wonderful opportunity for you to take up leadership roles and groom your talents. So make best use of all these opportunities as and when you are in this campus. As we all say, social citizenship is more important. PSGCAS focuses on community outreach and social immersion programs. You have to complete it compulsorily within your 3 days of your education. So involve yourself in any kind of social initiative and try to support the society at all possible ways. So understand, this immersion programs will help you to understand the real world issues, develop empathy and social responsibility, and it will build a meaningful college experience beyond your academics. So take part in all these activities and try to be a very responsible social citizen committed to the society. As we all understand today, entrepreneurship is buzzword. Startup is being spoken at all places. India is held high for its entrepreneurial and startup culture. So PSGCAS also stands for this vibrant entrepreneurial mindset and startup culture. As I've already told you, PSGCAS has a very established Center for Innovation, Incubation and Entrepreneurship. You'll be taken on campus tour to all these infrastructures. You can see what kind of facilities are being provided for students to develop themselves. In our campus, we have very many number of faculty and student entrepreneurs. As and when they are student, if you have an idea, the idea is supported to be converted into a prototype, and then it's been taken into a commercial product. There are very many number of student entrepreneurs within our campus, supported by government with lots of funding and successfully coming out with innovative products and services. You too also can become a part of that system. If you are interested to be an entrepreneur, as and when you are a student, you can use the services of Center for Innovation, Incubation and Entrepreneurship and groom yourself as an entrepreneurship successfully. So some of the initiatives of CIIE are, it organizes design thinking workshops, then it organizes hackathons, idea generation and many events, and it provides strong mentoring facility to groom your ideas and convert it into a prototype and finally into a product as you are a student. So when you are the first year student, you can attend all innovation talks and participate in hackathons organized within the campus and outside. You can join relevant business-related clubs and hone up your entrepreneurial skills. You can start thinking about small problems that happen within the campus and be an effective solution provided. You can think of creative and innovative ways of analyzing that problem and coming out with solutions. So this is how we at PSGCAS try to imbibe that entrepreneurial mindset in students and groom them as entrepreneurs as they are inside our campus. So all this said, beyond academics, we wanted all of you to look into these aspects and groom yourself to become well-rounded individuals. So all this said again, we have certain strict rules and regulations to be adhered to. The most important is you'll have to attend all classes on time and maintain discipline within the campus.
following the dress code is very strict. We have been telling from day one to follow the dress code. The dress you wear, the attire you choose will demand respect and grace from others, right? So as matured, responsible adults, it's more important to follow the rules. See that boys wear shirts and trousers as per the instructions given, and avoid bathroom slippers, groom your hair, wear your ID card, and dress neatly to the campus. Don't allow anybody to point out and say, come neat, dress neatly, right? So you're all self-directed leaders who will take responsibility in your hands and be more committed to the rules and regulations of our institution. Again, girls, try to come in a very decent wear. Churidar with dupatta is compulsory. Avoid free hair. You can have any kind of style outside the campus, but within the campus, this is the dress code that has to be adhered strictly. We expect that you will follow the dress code very strictly and make us feel comfortable, right? So this is most important, which we keep telling again and again. So keep this very strongly in your mind and follow that. Followed by that, as I've already told, wearing ID card is compulsory, and it must be you must present it when demanded within the campus. Any requisition and permission letter submitted by the student to the principal and secretary should be in the proper format, forwarded through the class tutor, HOD, and the respective deans of the department. In case of any class cancellation, students must go to the library accompanied by the substitution faculty. So as we always say, make use of the library resources as efficiently as possible. Cleanliness, healthy practices, and smart appearance is appreciated. Students should not sit on the parapet wall, pavements, or in the staircases. Students are forbidden from writing, scribbling, or painting on the walls and desk. Students found guilty of damaging or destroying the college property will have to replace the same at their own cost. Students found guilty of ragging, using drugs or liquor will be dismissed from the college. Students should refrain from any political or communal activities. Foul language or rude behavior towards staff will result in expulsion from the college. Students must report about those students who damage the college property to the principal. So these are the few rules and regulations that are to be adhered to strictly. We all understand, as I always say, you are matured, responsible adults. This is the time we give you all instructions. You'll have to keep all this in mind and see that you follow them regularly in the next 3 years. And don't make any faculty member or anyone point hands at you and point out the mistakes. It's for you to see that you are well groomed. Now, as students at PSGCAS, you have become the part of this campus culture. You are going to take PSG to greater heights, and these are again the salient points which you would like to emphasize strongly in you. Have tolerance and be respectful and kind to all students. Participate in the activities of any 2 clubs and forums for your self-development. Engage in departmental activities, cultural and sports events to showcase your skills and have holistic development. Respect college rules, timings, and campus regulations. So these are the things which you'll have to keep very strongly in your mind. And understand campus culture is not just what the college does, it's what you and your peers create together. So as brand ambassadors of PSGCAS, you are more responsible to maintain the name and fame of our college. So we hope you will do it and take PSG to greater heights. Thank you all and wish you a happy day. Thank you, Madam. I request the dignitaries among the audience to take up their seats on the dais. Every new beginning is accompanied by new aspirations, fresh perspectives, and opportunities to grow.
The next session of today's induction program has been thoughtfully designed to encourage you to look beyond the classroom and understand the values that shape a meaningful academic and professional journey. With that, let us begin the session with a welcome address. May I now request Dr. R. Satya, Associate Professor and Head of the Department of Commerce, Financial Systems, to deliver the welcome address. Very good morning to everyone. It's my great pleasure to welcome you all to the Student Induction Programme 2026-2027 organized by the Internal Quality Assurance Cell of PSG College of Arts and Science. I warmly welcome our Secretary Dr. T. Kannayan sir, whose visionary leadership and constant encouragement continue to inspire us in our pursuit of academic excellence. I am delighted to welcome our principal, Dr. M. Jayanti Madam, whose guidance, commitment and unwavering support play a vital role in shaping the growth and success of our institution. A warm welcome to our vice principals, Dr. M. Umarani Madam, Dr. L. Gopalakrishnan sir, along with our deans, whose leadership and dedicated efforts continue to strengthen the academic environment and contribute to the overall development of our institution. It's my privilege to welcome our guest speaker, Mr. B. Sanjay, an alumnus of PSG College of Arts and Science. It is indeed a proud moment to have one of our alumni return to address our first-year students. His academic journey, professional achievements, and valuable experiences are a true source of inspiration. I am extending a warm welcome to our heads of departments and dedicated faculty members whose commitment, guidance, passion for teaching contribute immensely to the academic strength of our institution and help shape the future of our students. A very warm welcome to our first-year students. Once again, I warmly welcome all. Thank you and wish you all a successful, enriching and memorable student induction program. Thank you. நன்றி. இப்பொழுது சிறப்பு விருந்தினருக்கு சிறப்பு செய்யும் நேரம். சிறப்பு செய்து மகிழ ஃபினான்சியல் சிஸ்டம் வணிகவியல் துறை தலைவர் டாக்டர் ஆர் சத்யா அவர்களை அழைக்கின்றோம். வழங்கியமைக்கும் பெற்றுக்கொண்டமைக்கும் நன்றிகள். இப்பொழுது சிறப்பு விருந்தினரை பற்றிய அறிமுகம். It's my privilege to introduce Mr. Sanjay B., a distinguished alumnus of PSG College of Arts and Science, who graduated in 2025 and is currently pursuing the postgraduate program in Human Resource Management at the Indian Institute of Management, Tiruchirappalli. His admission to one of India's premier management institutions was earned through an outstanding 92 percentile in the CAT, reflecting his academic commitment and unwavering focus. Beyond academics, he is a state-level powerlifting champion and accomplished student leader. Dear students, today you have the opportunity to hear from someone who the same corridors not long ago and has gone on to achieve remarkable milestones. His story is one that will surely inspire each one of you to dream big and work relentlessly towards your goals. Ladies and gentlemen, with a warm round of applause, let us welcome our distinguished alumnus, Mr. Sanjay B. May I now request Mr. Sanjay to address the gathering. So, very good morning to the respected dignitaries on the dais, respective faculty members, esteemed professors and dear students. It is truly an honor to be back here at PSG College of Arts and Science, and to begin with, I really want to thank my head of the department, Dr. R. Satya, to giving me a chance to come back here. And I sincerely thank all my professors at BCom Financial System Department for their encouragement, their support, which has shaped my whole journey. It's truly a privilege to be back here, and I'm grateful to each one of you. சரி, இங்கிலீஷில் பேசுனது போதும், ஆரம்பிக்கலாமா? ஸோ
என்னை பற்றி சொல்லணும்னா, my name is B. Sanjeev. I have come to my UG in BCom Financial System, and I have participated in multiple events, case competitions, auctions, and I even participated in the Bharatiya University powerlifting competition during my UG phase. Then I thought in second year that why not? Let's give a chance to CAT, wrote CAT, IIM, and I'm currently pursuing my second year in Indian Institute of Management, Tiruchirappalli. ஸோ யாரெல்லாம் வந்து இங்கே நர்வஸாக உட்காந்துருக்காங்க, ஃபஸ்ட் இயர் வந்துட்டோம் பட் பிஎஸ்சி நல்ல காலேஜ் சேர்ந்துட்டோம், ஹேண்ட்ஸ் அப். யாருமே நர்வஸாக இல்லையா? ஓகே, நான் ஒன்றும் டாப்பர்லாம் கிடையாது. லைக் ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்து ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு 10th 11th 12th ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டாக தான் இருந்தேன். பட் ஒன் டே எனக்கு வந்து ஒய் ஷுட் பி கோ ஃபார் தட் எக்ஸ்ட்ரீம்னு தோணுச்சு. லைக் கிளாஸில் மார்க் வாங்கிட்டு பிளேஸ்மெண்ட்ஸில் உட்காந்துட்டு ஒர்க் வாங்கிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி போவேனான்னு தோணும் போது 1 year why not let's do an MBA, because there is an option. You can do professional course, you can do MBAs, you can do an entrepreneurship, and you can go for GMAT, GRE for foreign abroad MBAs as well. But எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா, okay, why not let's try for an MBA அப்படின்னு தோணும் போது தான் வந்து லைக் one single point that had in my head was academic recognition was not the destination. நீங்கள் எவ்வளோ தான் வந்து அகடமிக்கலாக வந்து டாப்பில் இருந்தாலும் that does not determine who you are. ஓகேவா? ஸோ தட்ஸ் வென் ஐ நோ தட் ஓகே லெட்ஸ் ட்ரை ஃபார் கேட். ஃபஸ்ட் இயர்லலாம் எனக்கும் வந்து கேட்னா என்னென்னு சுத்தமாக ஐடியா கிடையாது. என்னென்ன கேட்ஸ் ஃபுல் ஃபார்ம் கூட தெரியாது. ஓகேவா? ஸோ கேட் எழுதலான்னு வந்து செகண்ட் இயரில் தான் தோணுச்சு. செகண்ட் இயரில் தோணும் போது மல்டிபிள் பேக் ஃப்ளாப்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபேமிலி. கேட் வேண்டாம், இட்ஸ் ரியலி டஃப் ப்ரோக்ராம், அது வந்து அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ லெட்ஸ் கோ ஃபார் ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கன்வின்ஸ் பண்ணாங்க. நான் கன்வின்ஸ் ஆகலை. எனக்கு மெயினாக ஒரு விஷயம் என்னென்னா, என்னோட பாடி பில்டிங் ஒரு பவர் லிஃப்டிங் கரியர்லேருந்து இஃப் சம்மன் சேஸ் யூ கேன் டூ இட், ஐ வில் டூ இட் அட் வாட் எவர் காஸ்ட். I will do whatever it takes. I will give my full best and I will do it. That's what I mattered by most in my whole philosophy. ஸோ அப்படி ஆரம்பித்தது தான் வந்து இந்த கேட். சத்தியமாக நமக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். டெய்லி கிளாஸில் உட்காந்துட்டு பின்னாடி அவங்க வந்து பேசாதன்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. நாங்கள் உட்காந்து சம் சால்வ் பண்ணிவிட்டு உட்காந்துருப்போம். ஸோ எவ்வளோ பேருக்கு வந்து இங்கே MBA பண்ணணும்னு ஆசை இருக்குது யூஜி முடிச்சுட்டு? எவ்வளோ பேர் அதில் ஷியோராக இருக்கீங்க? எவ்வளோ பேர் அன்ஷியராக இருக்கீங்க? ஸோ கேர்ள்ஸில் யாருக்குமே MBA பண்ண வேணாமா? எல்லாருமே யூஜி முடிச்சுட்டு ஒர்க் போயிடுவீங்களா டைரெக்டாக? ஓகே. ஸோ எனக்கு என்னென்னா வந்து MBAனா என்னென்னு நான் சொல்கிறேன்னா, ஸோ பீப்புள் திங்க் தட் MBA is something that you academically read more than what you have done in the UG, but it's technically not like that. It's not that a place where you're wised in the way you speak or you're wised in the language that you speak in. It's not like that. MBA is a place where you articulate things that people can't do that. See, articulating the things that it helps people to understand much better, that's the main thing that MBA teaches you. The exposure, the amount of things that you learn from diverse people from all over India. The diversity not only comes from age, it comes from culture, it comes from language, it comes from the things that they study in their own place. So that's the thing that you get exposed to in MBA. See, English is not a language that you speak fluently and you have a wise knowledge in. It's something that you have to articulate in a manner that people understands it. That's the most important part. So that's what you learn in an MBA. Okay, the rigor that you have in UG, it's can't even compare to what you have in PG. Not only IIMs, but in whatever PG it is. But in IIMs, it's 3 steps further than that. Okay. ஸோ கேட் எக்ஸாம்னா என்னென்னு எவ்வளோ பேருக்கு இங்கே தெரியும்? யாராச்சும் ஒருத்தவங்க ஃபுல் ஃபார்ம் சொல்லுங்களேன். யாராச்சும்? யாருக்குமே தெரியாதா? யாராச்சும் ஃபுல் ஃபார்ம் சொன்னீங்கன்னா அவங்களோட CV, அவங்களோட GDS இன்டர்வியூஸுக்கு நான் வந்து பர்சனலாக ஹெல்ப் பண்ணுறேன். I will give you my number, I will help you personally. Someone, tell the full form of CAT. உங்கள் நேம் என்ன? You can take my number. I will personally help you for your CV, your resumes, everything. Okay? Sit down. So this courage, this is what people need. Okay? நான் ஃபஸ்ட் இயரில் இப்படி எந்திரிச்சு கேட்டு சொல்லியிருப்பேன்னு கேட்டால் டெஃபினட்டாக மாட்டேன். ஓகேவா? பட் இட்ஸ் ஃபைன். ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு தட் பீப்புள். ஓகே, கிளாப் ஃபார்
So, CAT is one of the toughest exam in the whole India. It's ranked around 6th in the whole India toughest exam for an MBA. Okay. So you can do executive program for 1 year. You can do MBA for 2 years as well. Okay. So CAT is an exam where you not only go for IIMs. IIMs is one of the top tier colleges, but you also go for SPJMR, NMIMS, multiple top tier 1, tier 2 colleges. So CAT-na என்ன? CAT-na என்னன்னு ஃபுல் ஃபார்ம் சொல்லிட்டாங்க. ஸோ CAT வந்து 3 டைப் ஆஃப் இதில் இருக்கும். DALR, குவான்ஸ், வெர்பல் ரீசனிங். ஸோ என்னென்னா நீங்கள் வந்து கோச்சிங் சென்டர் சேரணும், இல்லாட்டி வந்து ஸ்டார்டிங் ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்தே படிக்கணும்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். ட்ரை டு பிங் அ ஹேபிட், ஒரு பேசிக்கான ஒரு ஹேபிட். அது வந்து இப்போ டெய்லி இன்னிலேருந்து 30 minutes சால்வ் பண்ணால் நீங்கள் வந்து ஐஎம் போயிடுவீங்கன்னு ஷியூரிட்டி கிடையாது. பட் ட்ரை டு பிரிங் அ பேசிக் ஹேபிட் அண்ட் ட்ரை டு ஹேவ் அ பேஷன் ஃபார் யுவர் செல்ஃப், நாட் ஓன்லி இன் ஸ்டடீஸ் பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இன் எவ்ரி சிங்கிள் திங். ஸ்டடீஸில் நல்லா அகடமிக்கலி டேலண்டடாக இருந்தால் நீங்கள் ஐஎம் போயிடுவீங்களா அப்படின்னு கேட்டால் நோ, இட்ஸ் நாட் லைக் தட். இட்ஸ் நெவர் பி லைக் தட். இட்ஸ் நாட் லைக் தட். உங்களுக்கு பேஷன் இருக்கணும். லைஃப்பில் வந்து வெறும் ஸ்டடீஸ் மட்டும் பார்த்தாது, ஹாபீஸ் இருக்கணும், மல்டிபிள் திங்ஸ் இருக்கணும். அது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா ஆஸ் அ பர்சனாக வந்து இப்போ கேட் போகும்போது நான் ஒரு சிங்கிள் தாட் எனக்கு வச்சுருந்தேன். எனக்கு வந்து நான் எப்போ ட்ரூலி டிசர்வாக ஃபீல் ஆகிறனோ அப்போ ஐ வில் கெட் இன் டு ஐஎம். ஐ நியூ தட் ஃப்ரம் த பிகினிங். ஐ நியூ தட். நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்டே சொல்லிட்டே இருந்தேன், உனக்கு எப்போ ட்ரூலி யூ டிசர்வ் தட், யூ ஹவ் டன் ஆல் த எஃபர்ட் டு பி இன் தட் பிளேஸ் அண்ட் you will go to that position. உங்களுக்கு எப்போ தோணுதோ you will go to that place. That feeling, it won't come naturally or it won't come in the long term. It will come when you have truly given yourself into that path. Okay, that you should feel it. எனக்கு என்ன ஒரு 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 கோட் வந்து என் மைண்டில் வந்து தோணிகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னா, பீப்புள் வில் சே தட் ஒரு செஸ் போர்டில் வந்து ராணி தான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பீஸ், ஏன்னா வந்து எல்லா பக்கமும் அது போகும். இல்லாட்டி ராஜா தான் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் பீஸ், ஏன்னா வந்து ஒரு மூவ் தான் போக முடியும், பட் ஸ்டில் இட் கண்ட்ரோல்ஸ் த ஹோல் செஸ் போர்டுன்னு சொல்லுவாங்க. பட் இன் மை ஒப்பீனியன் நோ, பான் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பீஸ். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, யூ கேன் பிகம் வாட் எவர் யூ வாண்ட், ஹூம் எவர் யூ வாண்ட், ஜஸ்ட் பை மூவிங் ஃபார்வர்ட். You just have to move forward, remove all the hindrances which is in front of you. So be like a pawn and you just get 1 point for that, but you can become whomever you want. But enna, you just have to take full responsibility for what you do. It can become a bad decision, it can become a good decision, but take accountability, take full responsibility. நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் அது வந்து உங்கள் இதில் இருக்கணும். நீங்கள் யார் பேச்சும் கேட்காதீங்க, ரிலேட்டிவ்ஸ், ஃபேமிலி, ஃப்ரெண்ட்ஸ், பிகாஸ் இட்ஸ் your or what's your age now? நீங்கள் இப்போ யூஜி சேர்ந்துட்டீங்க. ஸோ வாட் எவர் டிசிஷன் தட் யூ டேக் ரைட் நவ், இட்ஸ் இன் யோர் ஹேண்ட்ஸ், குட் ஆர் பேட். இஃப் இட் கோஸ் குட் 100% இட்ஸ் இன் யோர் ஹேண்ட்ஸ். இஃப் இட் கோஸ் பேட் 100% இட்ஸ் இன் யோர் ஹேண்ட்ஸ் only. So don't blame it on anyone that because of them I'm standing in this position, because of them I'm standing in this position. No, it's never like that. புரியுதா? ஏன்னா இனிஷியல் 2 to 3 monthஸில் எனக்கும் வந்து கேட் கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு. நிறைய மார்க் கம்மியாக வந்துச்சு. ஐ குடன்ட் ஃபோக்கஸ் தட் மச் பிகாஸ் கிளாஸ் இருந்துச்சு, நிறைய விஷயம் ஓடிட்டு இருந்துச்சு. நான் பாடி பில்டிங் பண்ணுறதுனால எனக்கு ரெண்டுமே ஃபோக்கஸும் பண்ண முடியல. So what happened was people were started saying that it is getting really stressed. So விட்டு எதுக்கு இவ்வளோ கஷ்டப்படணும், பிளேஸ்மெண்ட் போய் உட்காந்துக்கலாம், பேசிக் ஈஸியாக ஒரு பே கிடைக்கும், போய்க்கலாம் அப்படின்னு. பட் நோ, நான் ஒரு சிம்பிள் விஷயம் சொல்லிட்டா. ஸோ த summer internship pay that I get there, it is 4 to 5 times more than what you get in a placement year. That is the single motivation you should have in your head to do an MBA. Not only an MBA, you can write GMAT and GRE for going abroad. GMAT, GRE, IELTS for going abroad. படிங்க, ரிசர்ச் பண்ணுங்கள், இப்போவே பாருங்கள். இப்போ யூஜி முடிச்சுட்டு இப்போ there are few people that who want to do entrepreneurship as well, who have the respective principal amount to start the entrepreneurship. You can do that as well. But there are few people who want to do professional courses. Professional courses பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் first 3 yearsக்குள்ளே try to complete the 2 levels. Then you will go for an articleship. So have a deadline. Have a deadline to yourself. இந்த ஒரு பர்டிகுலர் டைம் லைனில் நான் வந்து இதை முடிச்சே ஆகணும்னு ஹேவ் அ டெட்லைன், ஹேவ் அ ஸ்ட்ரிக்ட் டெட்லைன். இட்ஸ் நாட் ஓன்லி தட் யூ ஆர் பீங் வெரி லீனியன்ட் டு யுவர் செல்ஃப். தி திங் இஸ், இஃப் யூ செட் சம் ஸ்டாண்டர்ட், லெட் யூ லிவ் அப் டு இட். அதுக்கு நான் வந்து இது பண்ண மாட்டேன்னா இட்ஸ் நோ யூஸ் ஆஃப் கீப்பிங் எ ஸ்டாண்டர்ட். ஓகே, ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போ நான் வந்து ஃபஸ்ட் இயரில் இருக்கேன், இப்போ நான் வந்து அப்படியே ஜாலியாக ஊர் சுற்றிட்டு கிளாஸ் அட்டன் பண்ணாமல், நானும் அப்படி தான் இருந்தேன், இல்லைன்னு சொல்ல. ஃபஸ்ட் இயரில் வந்து ஒரு
மேம்கிட்ட ஃபோன் யூஸ் பண்ணி மாட்டிக்கிட்டேன். மேம் வந்து வீட்டில் பேரண்ட்ஸ் கால் பண்ணி கொடுத்தா தான் ஃபோன் கொடுப்பேன் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டாங்க. ஸோ லெட் இட் கோ வெயிட். பட் படிக்க வேண்டிய நேரத்தில் நான் படிச்சுட்டு தான் இருந்தேன். ஓகேவா? ஸோ ஃபன் எல்லாமே இட்ஸ் ஆல் ரைட். பட் த என்வரான்மெண்ட் யூ லிவ் இன், த ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூ ஹேவ், த டீச்சர்ஸ் யூ கெட், தட்ஸ் வெரி ரேர். ஓகேவா? அதை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. இந்த 3 years வந்து நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா இதை விட வந்து வேறு எப்பவுமே ஃபீல் பண்ண மாட்டீங்க. ஏன்னா அந்த லாஸ்ட் 3 years தான் வந்து என்னோடய இந்த அளவு கரியர் ஜேர்னியை வந்து கொண்டு வந்திருக்கு. நான் அப்போ வந்து கேட் எழுத வேணாம் கஷ்டமாக இருக்குன்னு விட்டுருந்தேன்னா நான் இந்த ஒரு சுச்சுவேஷனில் வந்து இப்போ நின்றுருக்க மாட்டேன். You guys can take me as an example. I'm not that big of a role model, but still you can take me as an example that if you focus that much, if you give your all in, and if you don't half do whatever you do in, you can become who you want. You can write the CAT exam, you can also get into an IIM. Okay, va? So, MBA. Let's go to MBA. ஸோ கேட் எக்ஸாம் வந்து இட் வாஸ் அ ரிகரஸ் ப்ராக்ரஸ். ஸோ எவ்ரி நவம்பர் வந்து கேட் எக்ஸாம் நடக்கும். 3 levelsல இருக்கும். குவான்டிடேட்டிவ், டிஏஎல்ஆர், வேர்பல் ரீசனிங். ஸோ எப்படி நான் படித்தேன், எப்படி என்னோட இது போச்சு அந்த எம்பிஏக்காக அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, படிக்கணும், நிறையா படிக்கணும். லாஸ்ட் 6 monthsலாம் வந்து கிட்டத்தட்ட டெய்லி 7-8 hours படிக்கணும். போக போக டெய்லி 13 to 14 hours படிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ரிகராக தான் இருக்கும், பயங்கர இதுவாக தான் இருக்கும். ஓகேவா? என்னென்னா டான்செட் மாதிரியோ இல்லை மற்ற எக்ஸாம் மாதிரியோ நிறையா கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்காது கேட் வந்து நீங்கள் ஒரு 10 கொஷின் சால்வ் பண்ணாலும் 10 கொஷின் கரெக்டாக இருக்கணும். ஏன்னா நெகட்டிவ் மார்க்கிங் இருக்குது. அதே மாதிரி there's a total of 66 questions in the whole paper. Okay, 22, but you don't have to solve everything. One major criteria is that there is percentile ranking. இங்கே எல்லாருக்கும் பர்சன்டேஜ்லாம் என்னன்னு தெரியும்ல, பர்சன்டேஜ்க்கும் பர்சன்டைலுக்கும் வித்தியாசம் தெரியும் இல்லைங்க எல்லாருக்கும். பர்சன்டைலில் வரனால இட் டஸ் நாட் மேட்டர் இஃப் யூ கெட் த டாப் 100% மார்க். இட் டஸ் நாட் மேட்டர். The top mark is around 198 and if you get around 40 to 50, that's more than enough. இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா 2,90,000 people வந்து கேட்டுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தாங்க. பட் யூ கெஸ் பண்ணுங்கள் எவ்வளோ பேர் வந்து எக்ஸாம் வந்து எழுதியிருப்பாங்கன்னு. Just give me a random number. 2,90,000 people have registered for CAT. Random guess. So 2,58,000 people எழுதியிருக்காங்க. 13,000 of the people didn't even show up for the exam. 13%. 13 to 14% roughly. ஸோ அந்த 2,50,000 பீப்புளில் எவ்வளோ பேருக்கு ஐஎம்ல சீட் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? சும்மா கெஸ் பண்ணுங்கள், எவ்வளோ சீட்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? 21 IIMs இருக்குது. இப்போ 22 இருக்குது. குவாஹாட்டியில் ஒரு புது IIM வேறு வருது. எவ்வளோ பேருக்கு வந்து ஐஎம்ல சீட் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறீங்க மொத்தமாக இந்தியாவில்? கேட்கல. 20,000. வேறு கெஸ்? ஸோ ரஃப்லி 5,000 to 5,500 சீட்ஸ் தான் இருக்குது மொத்தமாகவே. Tier 1, Tier 2 IIMs நீங்கள் எது எடுத்துக்கிட்டாலும், அகமதாபாத்லேருந்து நீங்கள் வந்து ஜம்மு வரைக்கும் எது எடுத்தாலும் மொத்தமாக இவ்வளோ சீட் தான் இருக்குது. ஸோ உங்கள் காம்படிஷன் வந்து 2,50,000 பேர் கிடையாது. உங்கள் காம்படிஷன் வந்து நல்லா படிக்கிற ஒரு 10,000, அந்த பொண்ணு சொன்ன 20,000 பேர் தான் உங்கள் காம்படிஷனே. 20,000 பேருக்கு சீட் கிடைக்காது, ஆனால் அவ்வளோ பேர் தான் காம்படிஷனில் இருப்பாங்க. 10ல் 2 பேர் தான் நல்லா படிப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் கன்சிஸ்டன்சியாக நீங்கள் படித்தாலே போதும். என்ன கேட்டிங்கன்னா டீச்சர்ஸ் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க இங்கே. ஏன்னா எனக்கும் சப்போர்ட் பண்ணாங்க. நான்லாம் வந்து டெய்லி உட்காந்து இங்கே தான் படிப்பேன். கிளாஸ் ரூமில் உட்காந்து தான் டெய்லி படிப்பேன். ஏன்னா ஹவு டு புட் இட், நீங்கள் வந்து இது லாஸ்ட் 2-3 months நிறைய பேர் நான் பார்த்துருக்கேன். லாஸ்ட் 2-3 monthsல படிப்பாங்க. 2-3 months படிக்க ஆரம்பிச்சுட்டு தே வில் பி லைக், நான் ட்ரை பண்ணேன் பட் எனக்கு கிடைக்கல. ஆப்வியஸாக யூ won't get it. The thing is, even though if you're giving your least amount of time, start it early. கம்மி டைம் தான் கொடுக்குறீங்கன்னே வச்சுக்கோங்க, பரவாயில்ல, பட் ஸ்டார்ட் இட் early. நீங்கள் இப்போலேருந்தே வந்து கேட்டுக்கு நான் படிக்கணும்னு சொல்ல, பட் பில்ட் அப் அ ஹேபிட். ஸ்டார்ட் ரீடிங் நியூஸ் பேப்பர். எக்ஸாம் இஸ் ஒன் பார்ட். த அதர் பார்ட் இஸ் பில்டிங் யுவர் அதர் பார்ட் ஆஃப் யுவர் லைஃப். உங்கள் ஹாபீஸ், உங்கள் பேஷன், உங்களோட மற்ற ஸ்கில்ஸும் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுலேயே இருக்குது. ஏன்னா நீங்கள் கேட் எக்ஸாம் முடிச்சோடனே உங்கள் சீட்டு தூக்கி கையில் கொடுக்க மாட்டாங்க. நீங்கள் என்ன தான் 99% வாங்கியிருந்தாலும் சீட்டு தூக்கி கையில் கொடுக்க மாட்டாங்க. எக்ஸ்டம்போர்னு ஒன்று இருக்குது, ஜிடின்னு ஒன்று இருக்குது, இன்டர்வியூன்னு ஒன்று இருக்குது, வேட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது. இந்த மல்டிபிள் ரவுண்ட்ஸை கிளியர் பண்ணால் மட்டும்தான் ஐஎம்குள்ளே போக முடியும். எக்ஸ்டம்போர் வேட்னா என்ன நீங்கள் எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும்? எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும்? ஓகே, யாருக்கு தெரியும் எக்ஸ்டம்போர்னா என்ன?
மறுபடியும் வந்து யாருக்காச்சும் நான் ஹெல்ப் பண்ணுன்னு சொன்னால் தான் ஆன்சர் சொல்லுவீங்களா? Extempore is something that you give a plain topic, on the spot topic to someone, and அப்போவே வந்து அந்த பர்சன் அதை பற்றி பேசணும் நெக்ஸ்ட் ஒரு 1 மினிட்டுக்கு. ஸோ திஸ் வில் ஹேப்பன் இன் இன்டர்வியூஸ். இன்டர்வியூஸ்னால் வந்து கொஸ்டின் மட்டும் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்காதீங்க. they'll give a plain topic. they'll just give you yourself as a topic and you will have to speak for 1 minute and you won't have 5 seconds to prepare for it. You won't even have 2 seconds to prepare for it. டாபிக் கொடுப்பாங்க, நெக்ஸ்ட் செகண்ட் you will have to start the topic. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்துக்கு வந்து நம்ம கடைசி நேரத்தில் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது. ஏன்னா லாஸ்ட் 2-3 மந்த்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த காலேஜ்லேருந்து வரும்னே தெரியாது கால். ஸோ மற்றபடி உங்களுக்கு இங்கே ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட் இருக்கும், நிறைய விஷயம் இருக்கும். ஸோ இது எக்ஸ்டம்போர். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வேட்னா வந்து ரிட்டன் அசஸ்மெண்ட் டெஸ்ட்டு. இப்படி ஒரு டெஸ்ட்டும் இருக்கும். இது எப்படின்னா வந்து ஒரு டாபிக் கொடுத்துருவாங்க, கொடுத்துட்டு அந்த டாப்பிக்கை பற்றி நீங்கள் எழுதணும் ஒரு 2 to 3 பேஜஸ்க்கு ரஃப்லி. ஸோ இது ஒரு விஷயம் இருக்கும். ஸோ தீஸ் ஆல் டெஸ்ட் யுவர் வேர்பல் ரீசனிங் அண்ட் யுவர் ரீடிங் ஸ்கில்ஸ். நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த ஆர்டிகுலேட் பண்ணுறீங்க. ஏன்னா அவங்க எக்ஸ்டம்போர் டெஸ்ட் பண்ணுற ஒரு சிங்கிள் விஷயம் என்னென்னா, இப்போ நான் டக்குன்னு உனக்கு ஒரு டாபிக் கொடுத்தா உன்னால் ஒரு நிமிஷத்துக்கு வந்து யோசிக்காமல் ஸ்டட்டர் பண்ணாமல் பேச முடியுமா, உனக்கு அந்தளவுக்கு வந்து உன்னோட ஆர்டிகுலேஷன் ஸ்கில்ஸ் இருக்கான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து அந்த இது வைக்கிறாங்க. ஸோ இது எப்படி பில்டப் பண்ணணுன்னா, நியூஸ் பேப்பர் படிங்க, கெட் டு நோ மோர் திங்ஸ், டிபேட் அட்டன் பண்ணுங்கள், நிறைய விஷயம் இருக்குது. இட்ஸ் நாட் தட் இப்போ நான் வந்து ஐபிஎல் ஆப்ஷனில் நிறையா யூஜி படிக்கும்போது அட்டன் பண்ணி நிறைய ஜெயிச்சிருக்கேன். இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ தட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி யூஸ்லெஸ். பீப்புள் மைட் ஹவ் செட் எதுக்கு டைம் வேஸ்ட் பண்ணுற அப்படின்னு. பட் த்ரூ ஆக்ஷன் ஐ ஹவ் லேர்ன் நெகோசியேஷன் விச் ஹஸ் ஹெல்ப் மீ இன் மை ஐஎம். ஸோ தெர் ஆர் திங்ஸ் தட் யூ லேர்ன் ஃப்ரம் ஈவன் யுவர் பேட் கேரக்டர், பட் யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு டேக் த குட் திங் தட் யூ கெட் அவுட் ஆஃப் இட். ஸோ தட்ஸ் த திங். ஸோ இப்போலேருந்து என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா, ஒரு நல்ல ஹேபிட் கொண்டு வாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு கிளியரான ஒரு டிசிப்ளின் கொண்டு வாங்க, ஒரு க்ரோத் லைன் கொண்டு வாங்க. உங்களுக்கு வந்து இப்போ 3rd இயரில் வந்து நான் இது முடிச்சுட்டு இது பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அதை ஃபோக்கஸ்டாக கொண்டு வாங்க. நான் வந்து இதுதான் பண்ண போகிறேன், அதுதான் பண்ண போகிறேன்னு மைண்டில் வந்து ஒரு கிளியாரிட்டி இருக்கணும். எதுவுமே இல்லாமல் நான் வந்து இப்போது ஜஸ்ட் ரேண்டமாக ஃபஸ்ட் இயர் படிக்கிறேன், செகண்ட் இயர் படிக்கிறேன், 3 இயர்ஸ் முடிச்சுட்டு நான் வந்து இதே காலேஜில் பிஜி பண்ணுறேன்னா தட்ஸ் அ குட் சான்ஸ் தான், இல்லைன்னு சொல்ல. பட் வை நாட் மோர்? there's always a gap for more. there's always you can do more. ஸோ இதுதான் வந்து கேட். இப்போது ஐஏஎம் ஏன் வந்து ஐஏஎம் சேரணும், ஏன் வந்து கேட் எழுதணும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா வந்து அந்த ரிகர் வந்து உங்களுக்கு வந்து எங்கேயுமே நீங்கள் வேறு எந்த ஒரு இப்போ ஒரு கார்ப்பரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் போகிறீங்க வச்சுக்கோங்க. இப்போ இங்கே யூஜி முடிச்சுட்டு 2-3 இயர்ஸ் வந்து கார்ப்பரேட்டில் ஒரு ஜாப் போகிறீங்க, இல்லாட்டி வந்து சம் 3rd tier 4th tier பிஜி காலேஜ்க்கு போகிறீங்க அப்படின்னா வந்து யூ won't get that trigger. கேஸ் காம்படிஷன்ஸ், ப்ரெசன்டேஷன்ஸ், ரிசர்ச் பேப்பர் வித் ஸ்டாஃப், ஈவெண்ட்ஸ், இது எதுவுமே வந்து அங்கே அந்தளவுக்கு ரிகரஸாக இருக்காது. ஸோ என்ன ஆகும்னா, யூ வில் கெட் லீனியன்ட், யூ வில் கெட் கேஷுவல். சரி பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இது வரும். ஒரு நார்மலாக ஒரு பிஜி முடிக்கிற மாதிரி சுச்சுவேஷன் வந்துடக்கூடாது. அதுக்காக தான் வந்து நான் வந்து கேட் எழுத சொல்கிறேன். And see, only 1 to 2% people get into IIMs, I agree, but it is not that tough. It is not that tough. ஓகேவா? ஒரு விஷயம் என்ன நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்கன்னா, ஒரு வெல்குள்ளே இருக்கிற ஃப்ராகுக்கு ஒரு வெளியே இருக்கிற ஒரு ஃப்ராக் எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது. ஏன்னா அந்த 2 பேரும் இருக்கிற சுச்சுவேஷன் வேறு, பிளேஸ் வேறு. லைக்வைஸ் உங்கள் கூட இருக்கிறவங்களாகவும் இருக்கட்டும், உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் இருக்கிறவங்களாகவும் இருக்கட்டும், அவங்க இருக்கிற சுச்சுவேஷன் வேறு, அவங்க பார்த்த விஷயம் வேறு. ஸோ யார் சொல்கிறது கேட்காதீங்க. யார் வந்து இது கஷ்டம் முடியாதுன்னு சொன்னாலும் டோன்ட் லிசன் டு தட். வாட் எவர் த திங் தட் யூ வாண்ட் டு பர்சியூ, இட் கேன் பி எனிதிங். It can be anything. You want to write TNPSC, UPSC, JEE, GRE, GMAT, whatever it is. Think that you will have to take full responsibility for your decision. It can be good or a bad decision, but just take full responsibility. ஓகேவா? ஸோ இப்போ எம்பிஏன்னு போனோன்னா என்னோட லைஃப் நான் வந்து ஒரு 2 லைன்ஸில் சொல்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட் இயர்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பயங்கர ரிகர்ஸாக தான் இருக்கும். எனக்குலாம் வந்து இப்போது நேற்று நைட் வந்து எனக்கு 9:30 வரைக்கும் கிளாஸ் இருந்துச்சு. எனக்கு கிளாஸ் முடிச்சுட்டு நான் அதுக்கப்புறம் கிளம்பி வந்தேன்னா. ஸோ சாட்டர்டே சண்டே கிளாஸஸ் இருக்கும். இட்ஸ் நாட் லைக் யூஜி. இட்ஸ் நாட் தட் தே வில் ஹேவ் அ ப்ரீ டிட்டர்மைன்ஸ்க்கு முன்னாடி கிளாஸுக்கு கூப்பிடுவாங்க. ½ an hour முன்னாடி மெயில் வரும் கிளாஸ் இருக்குன்னு. கேஸ் காம்படிஷன்ஸ்னு ஒன்று வரும்.
லைக் கம்பெனிஸ் வந்து காலேஜுக்கு வருவாங்க, 1 slide 2 slideல வந்து இப்போ கேன்வா பிபிடியில் வந்து அவங்களோட ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து சால்வ் தட் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க. இஃப் யூ டூ இட் ரியலி வெல் they will give you opportunity for PPI. PPI is something that you get an interview opportunity for that company for internship. Okay. ஸோ அதுதான் வந்து எம்பியோட ரிகர் மாதிரி. இப்போது யாருக்காச்சும் கேட்டில் எம்பிஏல இல்லை வேறு என்ன டவுட் இருந்தாலும் யூ கேன் கொஷின் மீ. யூஸ் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஓகேவா? ஏன்னா வந்து எந்த டவுட்டாக இருந்தாலும் ஆஸ் அ யுவர் பேராக சொல்கிறேன், நான் 3 years பேக் நானும் இங்கே தான் இருந்தேன். ஸோ உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்தாலும் அதே டவுட்ஸ் அதே இது வந்து நானும் ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பேன் இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில். அதனால தான் சொல்கிறேன், எது வந்தாலும் யூ கேன் ஆஸ்க் மீ ரைட் நவ். Any doubt? How to pursue CAT, how to do an MBA, where, what, when, how? எந்த கொஷின்ஸும் இல்லையா? ஸோ எம்பிஏ ஜாயின் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு ஃபிக்ஸடாக இருக்கா, இல்லை ஒய் நாட் அப்படின்னு தோணுதா உங்களுக்கு? மைக் எதாவது கொடுத்துடலாமா? இது கொஞ்சம் லவுடர் கேட்கலாம். ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கீங்களா எம்பிஏ பண்ணோன்னு? ஓகே. ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்தே வந்து அகடமிக் வைஸ் நல்லா படிக்க ஆரம்பிங்க. யூஜியில் படிக்கிற எல்லா கோர்ஸஸும் வந்து ஃபஸ்ட் இயர் ஃபுல்லாக நல்லா படிக்க ஆரம்பிங்க. ஏன்னா இப்போ நீங்கள் படிக்கிற ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸு, மேத்தமேட்டிக்ஸு, பிஸ்னஸ் எதுவாக இருந்தாலும் அது உங்களுக்கு கேட்டுக்கும் யூஸ் ஆகும், உங்களுக்கு வந்து எம்பிஏக்கும் யூஸ் ஆகும். நீங்கள் கேட் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா பேசிக்காக 10th 11th 12th மேக்ஸ் தான் வரும். ஓகேவா? பட் இன் அ மோர் காம்ப்ளிகேட்டட் மேனர். ஓகேவா? நீங்கள் வந்து இப்போது டான்செட்டில் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. டான்செட் எக்ஸாம் வந்து இப்போது கோயம்புத்தூருக்குள்ளே இருக்க காலேஜுக்கெலாம் டான்செட்லாம் வந்து அதிக கொஷின் சால்வ் பண்ணணும், நிறையா மார்க் வேணும்னு இருக்கும். பட் கேட் அப்படி கிடையாது. ஸோ பில்ட் அ ஹேபிட், ஸ்டார்ட் ரீடிங் நியூஸ் பேப்பர் ஃப்ரம் நவ் ஒன்வர்ட்ஸ். லிங்க்டின் ஓப்பன் பண்ணுங்கள். பாதி பேர், எவ்வளோ பேர்கிட்ட இங்கே லிங்க்டின் அக்கௌண்ட் இருக்குது? நாட் ஈவன் ஹாஃப். எவ்வளோ பேர்கிட்ட இங்கே இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட் இருக்குது? உங்ககிட்ட யார்ட்டும் இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட் இல்லை? எல்லா கையும் தூக்குது இப்போது. எல்லார் கையும் மேலே இருக்குது இப்போது. ஸோ நோ அபவுட் ஆப்ஸ். ஹெச்ஆர் வேர்ல்டுன்னு ஒரு ஆப் இருக்குது. எப்படி சொல்கிறது, ஹெச்ஆர் ஃபீல்டாக இருக்கட்டும், கன்சல்டிங் ஃபீல்டாக இருக்கட்டும், ஐடி ஃபீல்டாக இருக்கட்டும், ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு நியூஸ் இருக்கிற ஒரு ஆப் இருக்குது. டவுன்லோட் பண்ணுங்கள். என்னென்ன டே டு டே என்ன நடக்குது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியணும். ஓகேவா? லிங்க்டின் ஓப்பன் பண்ணுங்கள். உங்கள் இதை ஃபில் பண்ணுங்கள். நீங்கள் பிளேஸ்மெண்ட் போகும்போது கம்பெனிஸ் எதை பார்ப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? நீங்கள் அனுப்புகிற சிவியை மட்டுமா? நோ, இட்ஸ் நெவர் லைக் தட். த திங்ஸ் தட் யூ புட் இன் யுவர் லிங்க்டின் இஸ் ஆல்சோ வே மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தென் வாட் யூ திங்க். ஓகேவா? ஸோ ஒரு ஹேபிட் கொண்டு வாங்க. லிங்க்டின் பேஜ் ரெடி பண்ணுங்கள், சிவி ரெடி பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ ஒரு ஹேபிட் மட்டும் கொண்டு வாங்க. கன்சிஸ்டன்சி ரொம்ப முக்கியம். கஷ்டமாக தான் இருக்கும். லாஸ்ட் 1 month கிவ் அப் பண்ணணும் தான் தோணும். பட் கன்சிஸ்டன்சி ரொம்ப முக்கியம். நான் என் ஃபோன் நம்பர் கொடுத்துட்றேன். எதுனாலும் எனக்கு கால் பண்ணுங்கள். நான் உங்களுக்கு சிவியில் இல்லை கேட் எப்படி கொண்டு போகணும், இல்லை எப்படி வந்து படிக்க ஆரம்பிக்கணும், எதுவாக இருந்தாலும் ஐ வில் ஹெல்ப் யூ கைஸ். ஐ வில் ஹெல்ப் யூ அவுட். ஓகேவா? பிகாஸ் ஐ வாண்ட் யூ ஆல்சோ டு ஸ்டாண்ட் இன் திஸ் பொசிஷன் அண்ட் டாக் ஒன் டே. ஸோ வேறு யாருக்காச்சும் டவுட் இருக்கா? Now you spoke about VAT. So for preparing that, where should we start? Sorry, come again? You spoke about exam-poor and VAT, right? Yeah. So prepare for VAT, like where should we start? ஒரு விஷயமும் கிடையாது. இப்போது பேசிக்காக நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸோட டிபேட் நடக்கும்ல, ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் நடக்கும்ல. ஸோ through which you will learn negotiation, through which you will learn how to, but இங்கிலீஷில் இருக்கணும். ஓகேவா? இங்கிலீஷில் இருக்கணும் ஆப்வியஸாக. பிகாஸ் நெகோசியேஷன் கேன் பி லேர்ன் இன் வாட் எவர் லாங்குவேஜ் யூ வாண்ட் டு. பட் தட் எக்ஸ்டெம்போர் இஸ் சம்திங் தட் சைமல்டேனியஸாக நீங்கள் பேசுகிற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? ஒரு ஃபோன் எடுத்து ஃப்ரண்ட்டில் வச்சுக்கோங்க, மிரர் முன்னாடி போய்க்கோங்க. நீங்களே வந்து ஒரு ரேண்டம் டாபிக் எடுங்க. இப்போ நான் பிரியாணின்னு ஒரு டாபிக் எடுக்கிறேன்னா ட்ரை டு ஸ்பீக் அபவுட் இட் ஃபார் அ மினிட். இட்ஸ் நாட் வாட் யூ ஸ்பீக், இட்ஸ் அபவுட் ஹவ் யூ ஸ்பீக் ஆன் வாட் டாபிக் யூ ஸ்பீக். ஓகேவா? அங்கே போய்ட்டு வந்து உங்கள் இதுக்கு தான் கொடுப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. பட் மோஸ்ட்லி இட் வில் கம் ஆன் தட். எனக்கு வந்து ஃபுட்டில் தான் வந்துச்சு. ஏன்னா நான் பாடி பில்டிங், பவர் லிஃப்டிங் பண்ணியிருக்கேன், எனக்கு ஃபுட்டில் வந்துச்சு. ஓகேவா? த திங் இஸ்
கஷ்டமாக தான் இருக்கும். ஓகேவா? இப்போ எப்படின்னா வந்து இப்போது கேமரா முன்னாடி பேசுறது உங்களுக்கே சிரிப்பாக இருக்கும், இல்லாட்டி நமக்கு வராது, அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். பட் பில்டப் ஆன் இட், இட் வில் டேக் சம் டைம், இட் வில் டெஃபினெட்லி டேக் சம் டைம். பட் ஒரு லாங் டேர்ம்னு பார்க்கும்போது இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட் இயரில் தான் இருக்கீங்க, யூ ஹேவ் அ plenty ஆஃப் டைம் 3 years இருக்குது உங்களுக்கு. ஸோ ஸ்டிக் டு தட் ஹேபிட் தட் யூ ஹேவ் அண்ட் பி கன்சிஸ்டன்ட். வேறு ஏதாச்சும் இருக்கா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இந்த சைடு இருக்காங்க பாருங்க. ஆனால் இப்போ பார்த்தோன்னா நம்ம எந்த ஒரு கோச்சிங் கிளாஸுமே சேராமல் செல்ஃப் ஸ்டடி மட்டுமே வச்சு கேட்டை கிராக் பண்ண முடியுமா? ஆப்வியஸாக என்னென்னா இப்போது கோச்சிங் சென்டர்னால தான் வந்து எனக்கு கேட் ஈஸியாக இருந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா சம்வாட் ஐ வில் சே, நாட் கம்ப்ளீட்லி, ஃபுல்லாக கிடையாது. ஏன்னா கோச்சிங் சென்டர் பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியல் 3 to 4 months எல்லா போர்ஷன்ஸும் முடிச்சிருவாங்க. 3 to 4 months தான் எல்லா போர்ஷன்ஸும் முடிச்சிருவாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களோட ஆன்லைன் கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் சால்வ் பண்ணி தான் வந்து உங்களோட ஒரு கேலிபர் வந்து செட் பண்ணுறதே இருக்குது. ஸோ கோச்சிங் என்ன கேட்டிங்கன்னா, இஃப் யூ ஃபீல் தட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கிவ் இன் தட் மச் ஃபார் கோச்சிங் சென்டர், எனக்கு வந்து அவ்வளோ பணம் செலவு பண்ண வேணாம் அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா நீங்களே உட்காந்து படிங்க. 10th 11th புக்ஸோட மேக்ஸ் மட்டும் போதும். அதுக்கப்புறம் கோச்சிங் சென்டர்லேருந்து கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் வாங்கிக்கோங்க. மார்க் டெஸ்ட் அப்படின்னு இருக்குது, அந்த மார்க் டெஸ்ட் மட்டும் நீங்கள் பை பண்ணிக்கலாம். பை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டெய்லி உட்காந்து 7-8 hours ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலே போதும். ஏன்னா என்ன கேட்டிங்கன்னா லாஸ்ட் 6 months வந்து நான் கோச்சிங் சென்டர் பக்கம் கூட போகல, நான் டெய்லி உட்காந்து நானாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது மட்டும்தான். ஸோ இட்ஸ் நெவர் லைக் தட். அப்படி யோசிச்சு நிறைய பேர் விட்டவங்களும் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். கோச்சிங் சென்டரே வந்து 50-60க்கு மேலே போகும், நம்ம எதுக்கு அவ்வளோ செலவு பண்ணி வந்து நம்ம பண்ணணும், அதுக்கு நான் வேறு ஏதாவது ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸோ ஏதோ ஒன்று படிச்சுட்டு போயிடுவேன், ஏன்னா ஒரு வாட்டி விட்டால் மறுபடியும் பே பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்குன்னு. இட்ஸ் நெவர் லைக் தட். டோன்ட் லிமிட் யுவர் செல்ஃப் திங்கிங் ஆஃப் சிங்கிள் ரீசன் தட் யூ கேனாட் டூ. யூ ஷுட் நாட் டூ தட், யூ நெவர் டூ தட். ஓகே, தேங்க்யூ. இந்த பக்கம் ஃப்ரண்டில் ஒருத்தர் கை தூக்குனாரு. Anna, how did you find the balance between what you wanted to do and what you needed to do? ஓகே, ஸோ எனக்கு வந்து பாடி பில்டர் வந்து ஆசை சின்ன வயசுலேருந்து. வீட்டில் கேட்டேன், வீட்டில் வந்து முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ people will have passion, people will have hobbies, so multiple things இருக்கும். என்னென்னா இப்போது உங்கள் லைவ்லிஹுட்காக உங்களோட கரியருக்காக you will have to set something. ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் மாதிரி நீங்கள் செட் பண்ணணும். எனக்கு வந்து இவ்வளோ ஏர்ன் பண்ணணும், எனக்கு வந்து இந்த இதெல்லாம் பண்ணணும் ஒரு ஆசை இருக்கும் உங்களுக்கும். ஸோ அந்த ஆசைக்கு வாட் இஸ் த வே, how much of money you need, what kind of environment you want to be in, அது எல்லாமே மேட்டர்ஸ். ஓகேவா? உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் செலக்ட் பண்ணுறதுலேருந்து உங்கள் ஜாப்லேருந்து எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணுறீங்க. ஓகேவா? ஸோ ஹாவ் தட் ஸ்டாண்டர்ட் செட் இன் மைண்ட் தட் எனக்கு இது தான் வேணும், எனக்கு இது வந்து ஆசை, எனக்கு இது வந்து பேராசைன்னு நீங்கள் தான் பிரித்து வைக்கணும். புரியுதா? அந்த ஸ்டாண்டர்ட் நீங்கள் செட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ட்ரை டு ஒர்க் ஆன் வாட் இஸ் யுவர் நீட். Thank you. ஆனால் இப்போ ஹலோ ஆனால் இப்போ கேட் எக்ஸாமுக்கு நம்ம செல்ஃபாக ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா ஃபர்ஸ்ட் இயர்லேருந்தே ஆரம்பிக்கணும்னு அவசியம் இல்லைன்னு சொன்னீங்க. அப்போது எப்போலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும்? என்ன கேட்டிங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட் இயரில் உங்கள் யூஜி கோர்சஸ் ஃபஸ்ட்டு ஒழுங்காக படிக்க ஆரம்பிங்க. அதில் ஒரு நல்ல பர்சன்டேஜ் வைங்க. யூஜியோட எல்லா கோர்ஸுமே வந்து கேட்டுக்குனாலும் யூஸ் ஆகும், நீங்கள் பிஜி பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் ஆகும். ஃபஸ்ட் இயர் யூஜி கோர்சஸ் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி நல்லா படிங்க. ஃபஸ்ட் இயர் முடித்தோடனே செகண்ட் இயர்லேருந்தே கேட் ஆரம்பிங்க. யூ வில் கெட் அ சாலிட் 1 year டு ஸ்டடி ஃபார் கேட். சாலிட் 1 year உங்களுக்கு கிடைக்கும், 12 months கிடைக்கும். அந்த 12 months நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு எல்லா நவம்பர் எக்ஸாம் நடக்கும். ஸோ அந்த நவம்பரில் எக்ஸாம் எழுதுனீங்கன்னா யூ வில் எக்ஸாக்ட்லி கிராக் இன் ஆஃப்டர் யுவர் யூஜி.
ஓகேவா? பட் ட்ரை டு பிரிங் எ ஹேபிட் ஃப்ரம் நவ் ஒன்வர்ட்ஸ். ஏன்னா ரேண்டமாக ஒன் டே எந்திரிச்சிட்டு நான் இன்னிலேருந்து 8 hours படிக்க போகிறேன்னா யூ கான் டூ இட். யூ வில் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் 1 hour, தென் யூல் கோ டு 2 hours. ஸோ அந்த 7 to 8 hours பர் டே படிக்கிறது வந்து ஒரு நாளில் ஆரம்பிக்க முடியாது. நீங்கள் யார் வேணால் வந்து இப்போ நான் 3rd year ஆரம்பித்து நான் முடிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னா வந்து யூ கேன் நெவர் டூ தட். அந்த ஹேபிட் வந்து இனிஷியல்லேருந்தே வரணும். நான் இனிஷியலாக வந்து ஒரு 1 hour படிப்பேன், 2 hour படிப்பேன், அப்போ நீங்கள் ஆரம்பித்தா மட்டும்தான் அந்த ஹேபிட் லாங் டேர்மில் வரும் தவிர ஷார்ட் டேர்மில் யூ கேன் பில்ட் தட். இட் வில் பி வே டஃப் ஃபார் யூ. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் எல்லாருக்கும் சொல்கிறேன். இப்போது ஸ்டடீஸில் வந்து ஓரளவுக்கு ஆவரேஜாக இருக்கிறவங்க வந்து நான் கேட் எனக்கு கஷ்டம் அப்படின்னு யோசிக்காதீங்க. ஏன்னா மற்ற பேஷனில் நல்லா பண்ணுறவங்கனாலையும் வந்து இது பேலன்ஸ் பண்ண முடியணும். உங்களால் முடியும், ஓகேவா? ஏன்னா நானும் அப்படி தான் இருந்தேன். நானும் வந்து ரொம்ப பேஷன் ஓரியன்டாக இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் தான் கெரியர் ஓரியன்டாக மாறினேன், ஓகேவா? நான் ஒன்றும் ஸ்கூல்லேருந்து டாப்பராக இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பேஷன்லேருந்து கரியர் மாறல. ஸோ இட்ஸ் நாட் தட் கேட் எக்ஸாம் ஆர் ஐஎம் இஸ் ஒன்லி ஃபார் த டாப் ரேங்க் ஸ்டூடெண்ட். இட்ஸ் நெவர் லைக் தட். இது யாருனாலும் பண்ணலாம். பட் உங்கள் பேஷனையும் உங்கள் கரியரையும் பேலன்ஸ் பண்ண தெரியணும் உங்களுக்கு. அவ்வளோதான், சிம்பிள். நீங்கள் எந்த கேட் கோச்சிங்க்கு எந்த சென்டர் போனீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? நான் வந்து ஐஎம்எஸ் கோச்சிங்கில் போயிருந்தேன். பட் இட் டஸ் நாட் டிபெண்ட் ஆன் வாட் கோச்சிங் தட் யூ ஜாயின். பட் இட்ஸ் பர்சனல் ஒப்பீனியன். பட் நீங்கள் எது சேர்ந்தாலும் யூ வில் ஹேவ் டு கிவ் யுவர் ஆல் இன். ஓகே, தேங்க்யூண்ணா. தேங்க்யூ. இங்கே ஃப்ரண்ட்டில் ஒருத்தங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுறாங்க பாருங்கள். Anna, actually I wanted to become an MBA, but I don't have any basic knowledge about it. So what should I do first? முதல்ல எம்பிஏனா என்னென்ன டயர்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்கள், என்னென்ன டயர் காலேஜஸ் இருக்குன்னு பாருங்கள். ஒவ்வொரு டயர் 1, Tier 3, 2, Tier 3 எல்லா காலேஜஸ்க்கும் என்ன என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்னு பாருங்கள். சும்மா எல்லாமே ஏஐயில் இருக்குது, எல்லாமே கூகுளில் இருக்குது. முதல்ல ஒரு விஷயம், ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கில். நீங்கள் லிங்க்டின் உங்களை ஜாயின் பண்ண சொன்ன எல்லாரையும் முதல்ல ஏஐ எல்லாருக்கும் தெரியுமா? எல்லா ஏஐயும் தெரியுமா உங்கள் எல்லாருக்கும்? எதுக்கு ஏஐ யூஸ் பண்ணுவீங்க? சும்மா டிராஃப்ட் பண்ணுறக்கு, மெயில் டிராஃப்ட் பண்ணுறக்கு, வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் டிராஃப்ட் பண்ணுறக்கு, ஸ்டிக்கர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறக்கு. முதல்ல ஏஐயில் வந்து எவ்வளோ டேலண்டடாக இருக்கலான்னு யோசிங்க. ஐ ஆம் 100% ஷுர் தட் உங்கள் ஃபைனல் பிளேஸ்மெண்ட்டில் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு கோர்சஸ் ஏஐ ரிலேட்டடாக பண்ணியிருக்கீங்கிறது 100% வரும். It's not that it will show on paper, but off paper they will test it. They will test your knowledge. That's one thing. But coming to your topic, என்னென்ன காலேஜஸ் இருக்குன்னு பாருங்கள், என்னென்ன என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்குன்னு பாருங்கள். என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் டிசைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன காலேஜ் உங்களுக்கு போகணும். என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வச்சு ஒரு இதை ஜட்ஜ் பண்ணாதீங்க. இப்போ கேட் கஷ்டம் அப்படின்னு யோசிக்காதீங்க. ஐஎம் வந்து ஒரு பிராண்டு, ஒரு ப்ரெஸ்டீஜியஸான ஒரு இன்ஸ்டியூட்னு யோசிச்சு அதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம் எழுதுறேன்னு யோசிங்க. ரிவர்ஸில் வாங்க. கேட் கஷ்டம்னு யோசிச்சிங்கன்னா அந்த ஐஎம்கே நீங்கள் போக மாட்டீங்க. ஐஎம் போகணுமா வேணாமான்னு ஹெசிடேட் பண்ணிட்டே விட்டுருவீங்க. ஸோ எல்லாமே வந்து ஸ்டெப் வைஸ் தான் ஆரம்பிக்கும். பட் தி திங் இஸ் யூ ஓன்ட் புட் த எஃபர்ட் இன். ஒரு நாள் கஷ்டம்னு பார்த்து விற்றுட்டோன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து சரி கஷ்டம் இல்லை விட்டுறலாம் அப்படின்னு யோசிக்காதீங்க. யார் என்ன சொன்னாலும் இஃப் யூ கேன் டூ தட்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா ஸ்டார்ட் பில்டிங் ஆன் இட், ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் ஆன் இட். ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்ட்டை பேசுங்க. அந்த ரிலேட்டடாக யாராச்சும் ஐஎம்மில் படிச்சிருந்தா அவங்களுக்கு கால் பண்ணி அவங்ககிட்ட ரெகுலராக டச்சில் இருந்துக்கோங்க. டச்சில் இருந்து அவங்ககிட்ட எப்படி படிக்கணும், எப்படி ஃபெயிலியர்ஸ் எப்படி பார்க்கணும். இப்போ மார்க்ஸ் டெஸ்ட் சொல்லுங்கள், மார்க் வரல வந்துச்சுன்னா எப்படி அதை பார்க்கணும், எப்படி அதை எப்படி சொல்கிறது இது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஹேவ் அ கிளியர் மைண்ட் செட். ஒரு பிக்சர் வச்சுக்கோங்க லாங் ரன்னுக்கு நான் வந்து இப்படி தான் ஆகணும், இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு. தட்ஸ் மோர் தென் எனஃப். தேங்க்யூண்ணா. ஹாய்ண்ணா. இப்போ எதுக்கு ஹலோ சாரி இப்போ சிஏ மாதிரி எதுக்கு கேட் எக்ஸாமுக்கு ஹைப்பு இவ்வளோ இருக்குது? சிஏ மாதிரி ஏன் கேட் எக்ஸாமுக்கு ஹைப் இவ்வளோ இருக்குன்னா, கேட் எக்ஸாம் வந்து Tier 1, Tier 2, Tier 3 எல்லா காலேஜுக்குமே போகலாம். பட் ஹைப் வந்து ஐஎம்னால தான் வந்திருக்கு. இப்போ எப்படி ஐஐடி இருக்கோ ஜேஇயில் எழுதிட்டு அதே மாதிரி ஐஎம்னால தான் வந்திருக்கு. ஐஎம்கே ஏன் ஹைப் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன் ரீசனில் சொல்லணும்னா பேக்கேஜ் தான். ஓகேவா? தெர் ஆர் பீப்புள் ஹவ் காட் 1.4 crore 1.6 crore கூட. ஓகேவா? பேக்கேஜ் தான் வந்து இருக்கிறதுலே பெரிய ஒரு இது. செகண்ட் விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா the exposure that you get in. அந்த எக்ஸ்போஷர் வந்து உங்களுக்கு வேறு எந்த ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் காலேஜ்லேயும் கிடைக்காது. ஓகேவா? அந்த டைவர்சிட்டி அந்த இது எல்லாமே வந்து ஒரு ஐஎம்மில் ஏன் கிடைக்கும் அப்படின்னா ஆல் ஓவர் இந்தியா எடுக்கிறாங்க. அண்ட் ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் 1 to 2% ஆஃப் த டாப் பீப்புள் கம் டு தட் காலேஜ்.
So academically oriented, passion oriented, or whatever field that they have mastered in, every people will come to one place where they compete with each other. So everyone will have ego in themselves. Everyone will be like, I want to be the top in their class. So on the mindset irukkumbodhu, every single direction that you have is up. Okay, thank you. அண்ணா நீங்கள் லிங்க்டின் பற்றி சொல்லியிருந்தீங்க. ஆஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்டாக நம்ம லிங்க்டினில் என்ன ஆட் பண்ணுறது? பேசிக்காக வந்து இப்போ லிங்க்டின்னா வந்து நம்ம என்ன நினைக்கிறோன்னா, இப்போ யூஜி முடிச்சுட்டு அதை போய் அப்டேட் பண்ணணும், பிஜி முடிச்சுட்டு போய் அதை அப்டேட் பண்ணணும். அப்படி கிடையாது. லிங்க்டின் இஸ் அ பிளேஸ் வேர் பீப்புள், எப்படி சொல்கிறது, இப்போ இன்ஸ்டாகிராம்னா என்ன, நீங்கள் டெய்லி பண்ணுற ஒவ்வொரு விஷயம் போடுறீங்கல்ல, ஸோ அதே மாதிரி தான், பட் குவைட் டிஃப்ரெண்ட். தட்ஸ் அ தின் லைன் பிட்வீன் இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் லிங்க்டின். லிங்க்டின் இஸ் ஃபார் ப்ரொஃபஷனல்ஸ். இட்ஸ் ஃபார் அ பிளேஸ் வேர் இப்போ கார்பரேட்டில் இருக்கவங்களா இருக்கட்டும், இல்லை ஒர்க் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கட்டும், இல்லை நார்மல் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கட்டும், நீங்கள் உங்களோட லைஃப் லெசன் போடலாம். நீங்கள் வந்து மற்றவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணணும், ஏதாவது ஒரு சின்ன ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் உங்களுக்கு தோணுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் எதை வேணால் போஸ்ட் பண்ணலாம், எதை வேணால் எழுதி நீங்கள் வந்து போஸ்ட் பண்ணலாம். ஸோ இட்ஸ் நாட் தட் நீங்கள் வந்து உங்களோட அகடமிக்கல் ஃபேஸை மட்டும்தான் வந்து போடுறதுக்கு அப்படின்னு லிங்க்டின் நினச்சிங்கன்னா யூ வில் நெவர் கெட் டு தட் பாயிண்ட். ஓகேவா? அப்படி நினைக்காதீங்க. இட்ஸ் நாட் லைக் தட். நீங்கள் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு லைஃப் லெசன் இல்லாட்டி ஒரு சின்ன ஒரு அச்சீவ்மெண்ட், சின்ன அச்சீவ்மெண்ட்டாக இருக்கலாம். இட் கேன் பி வாட் எவர் ஈவன் தட் யூ வின் இன், ஆர் இட் கேன் பி ஒரு ஸ்டால் நான் போடுறேன் காலேஜில் அப்படின்னா வந்து வாட் எவர் திங்ஸ் தட் யூ ஹவ் கான் த்ரூ, எதை வேணால் வந்து நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணலாம். ஸோ லிமிட் பண்ணிக்காதீங்க உங்களையே. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. ஸோ அவ்வளோதான். நான் வேறு எந்த டவுட்டும் இல்லையா? ஸோ யாராக இருந்தாலும் இப்போ இல்லைனாலும் எப்போ ஃப்யூச்சரில் டவுட் வந்தாலும் யூ கேன் கோ டு மை லிங்க்டின் பேஜ், யூ கேன் மெசேஜ் மீ எவ்ரி டைம். எப்போ வேணாலும் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள், எந்த டவுட்னாலும் கேளுங்க. என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன். அது வந்து படிக்கிறதுனாலும் சரி, இல்லை அவுட் சைட் இன்சைட் கார்ப்பரேட் எதுனாலும் சரி, என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ண முடியுதோ ஐ வில் டூ மை பெஸ்ட். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ ஃபார் திஸ். Thank you, Mr. Sanjay, for sharing your inputs with the young minds present here. As we come to the close of this session, may I now request Dr. N. Satyendran, Assistant Professor from the Department of BBA Retail Management, to propose the vote of thanks. Good morning, everyone. It is my proud privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion of our Student Induction Programme. First and foremost, I express our heartfelt gratitude to our esteemed chief guest, Mr. Sanjay from IIM, for gracing this occasion with his valuable presence. Sir, your inspiring address, practical insights, and motivating words have provided our first-year students with a meaningful perspective as they embark on their academic journey. We sincerely thank you for taking time out of your busy schedule to be with us today. I extend my sincere gratitude to our respected Secretary Sir for his constant encouragement, visionary leadership, and unwavering support in creating an environment of academic excellence. And also my heartfelt thanks to go to our respected Principal Ma'am, whose guidance and commitment have made this induction program a grand success. I also express my gratitude to our Vice Principals, Dr. M. Umarani Ma'am and Dr. L. Gopalakrishnan Sir, for their continuous support and encouragement. I sincerely thank all the deans, head of the departments, faculty members, and mentors for their dedicated effort in planning and conducting this program. Your commitment to welcoming and guiding our new students reflects the true spirit of education. A special word of appreciation goes to our non-teaching staff, administrative team, technical support team, and student volunteers. Your hard work behind the success ensured the smooth and successful conduct of today's program.
With sincere gratitude to everyone who contributed directly and indirectly to the success of this event. Thank you one and all, and wishing you a wonderful day ahead. Thank you. எல்லாமே இருக்கு. Every memorable journey begins with a warm welcome. A welcome is more than a formality. It reflects the spirit of hospitality, goodwill, and the values of an institution. At PSG College of Arts and Science, we believe that every new student is a valued member of our academic family. And it is with immense pleasure that we extend our heartfelt greetings to all gathered here today. May I now request Dr. Y.S. Irene Gigi, Associate Professor and Head of the Department of Commerce, to welcome the gathering. A warm good morning to one and all present here. On behalf of the management, secretary, principal, vice principals, dean, and heads of the department, it's my distinct privilege to welcome you all for the Student Induction Programme 26-27. A special warm welcome to our chief guest, Ms. Nimeshika Guruswamy, founder and director, JG Services, alumni of Department of Commerce, self-financing program, completed CA as a national ranker through the 3 levels and qualify as chartered accountant at 21 years because of her dedication and hard work. Your presence here today is not only honor to us, but also source of motivation to all gathered here. Welcome, ma'am. I also extend a warm welcome to all the faculty members and students who are gathered here. Once again, I welcome you all for this program. Thank you. நன்றி. இன்றைய நம் சிறப்பு விருந்தினர் என் அன்பு மாணவி நிமேஷிகா அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்யும் நேரம். சிறப்பு செய்து மகிழ ஐரின் ஜிஜி மேடம் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். அன்பு பரிசை வழங்கியமைக்கும் பெற்றுக்கொண்டமைக்கும் நன்றிகள். I'm happy to introduce our alumna
Ms. Nimeshika Guruswamy, a distinguished chartered accountant with over 17 years of experience in finance, business strategy, corporate governance, and leadership. She spent more than a decade with Hindustan Unilever Limited, where she held several key finance leadership roles, driving business performance, cost optimization, ERP implementation, and strategic decision-making. She later served as Unilever's global corporate governance team in London, contributing to governance and risk management across international operations. In 2017, she transitioned to the social sector, working with charitable organizations, including a large nature cure hospital and a nationwide specialty eye hospital chain as Chief Financial Officer. She subsequently founded JG Services, a not-for-profit initiative that offers finance and business consulting services while dedicating its profits to the revival of agriculture. An outstanding academic, Nimeshika is a BCom gold medalist from PSG College of Arts and Science and a chartered accountant who secured All India ranks at all three levels of the CA examinations. A recognized public speaker and lifelong learner, she combines professional excellence with a deep commitment to social impact and sustainable development. Ladies and gentlemen, may I now request Ms. Nimeshika Guruswamy to deliver her special address. Madam, the forum is yours. Yeah. Can you hear me well? Yep. Good morning to one and all present here. First, it gives me immense pride to stand here in the same dais where I grew up. You know, we had a lot of events here, and the memory goes back a long time. So I finished in 2003 batch BCom. So I was just narrating to the principal madam last time during my visit. So she was asking me, which BCom are you doing? So I said, now verum BCom, right? In our days, there was just one BCom, and now I think there are probably 15 or 16 specializations in that, right? Yeah, so that's, thanks for inviting me to and giving me this opportunity. Really great to be here again amidst everyone. So as I start, இப்போ வந்து எல்லாருமே வந்து ஒரு 2x2 ஃப்ரேம் இல்லைன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் வர்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாயிருது. இன்னும் ஒரு மொபைல் இல்லை ஒரு டிவி ஸ்க்ரீன், லேப்டாப், ஓகே, ஸோ மொபைல், டிவி ஸ்க்ரீன், லேப்டாப் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு யூ நீட் அ 2x2 ஃப்ரேம். அப்போ தான் வந்து பிரெயின் வந்து திங்கிங்கே ஸ்விட்ச் ஆன மாதிரி இருக்கும், ஸ்விட்ச் ஆன் ஆன மாதிரி. ஸோ அதனால் நானும் ஒரு சேஃப்டிக்கு வந்து ஒரு சிங்கிள் ஸ்லைடு வச்சுருக்கேன். ஸோ இஃப் யூ கேன் ஜஸ்ட் ப்ரொஜெக்ட் மை ஸ்லைட். ஓகே, ஸோ திஸ் வாட் ஐம் கோயிங் டு டாக் அபவுட். முதல்ல நான் வந்து ஆன்சர் பேப்பர் லீக் பண்ணிட்டேன். அதனால் நான் எங்கே பேசிகிட்ருக்கேன், இன்னும் எவ்வளோ நேரம் நான் கத்தி போடுறது தாங்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஓகே, so I'm going to talk about these 6 things, okay, what you're seeing on the screen. Just give me 1 minute. Yeah, so I'm going to talk about these 6 things. ஒன்றுக்கு ஒரு குட்டி கதை சொல்ல போகிறேன். Okay, so first one, be bold to accept that you don't have an idea and be smart to get an idea. Okay, so 2004 when I joined Hindustan Levers, I was first placed for a small project in the Haridwar factory. So in Uttaranchal there is a factory of Hindustan Levers which makes close-up toothpaste, clinic plus shampoo, and you know all these products. So அப்போ வந்து என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. she is a BLT and she's been given a project to make SOPs அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ நாங்கள் நின்ட்டு பிஎல்டி என்னன்னு தெரியல, எஸ்ஓபி என்னன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்ச நேரம் இன்னும் அந்த தைரியத்தை கொண்டு வந்து வாட் இஸ் பிஎல்டி, வாட் இஸ் எஸ்ஓபி அப்படின்னு கேட்டேன்னா அப்போ சொன்னாங்க, ஓ யூ டோன்ட் நோ தீஸ் டிஎல்ஏஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் டிஎல்ஏ அப்படின்னு இன்னொரு 3 லெட்டர் தூக்கி போட்டாங்க. ஸோ தட் ஹேப்பன் இன் 2004, ரைட். 2026 Priyadarshini madam called me.
and she was saying July 8th we want you to be here, we want you to talk அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன ப்ரோக்ராம் மேடம் அப்படின்னு கேட்டால் SIP அப்படின்னாங்க. சரி 26 வருஷத்தில் ஒன்றும் மாறல, அப்போவும் 3 லெட்டர் புரியல, இப்போவும் 3 லெட்டர் ஏதோ புதுசாக SIPங்கிறாங்க, என்னன்னு தெரியல அப்படின்ட்டு. சரி அப்போ வந்து கொஞ்சம் நான் போராடி தைரியமாக என்னன்னு திருப்பி கேட்க வேண்டியது இருந்துச்சு. இப்போ தான் நம்ம ஏஐ குரு இருக்கே, அதனால் மேடம் கிட்ட திருப்பி கேட்கல. மேடம் கிட்ட சரி மேடம் வரேன், என்ன பண்ணும் என்னன்னு சொல்லி கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சிட்டேன். அப்புறம் போட்டு SIPனா என்னன்னு போட்டால் ஃபஸ்ட்டு சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான் அப்படிங்குது. இல்லைப்பா காலேஜுக்கு நம்மளை பேச சொல்கிறாங்க, SIP ஒன்றும் சம்மந்தம் இல்லை, ஏஐ தப்பாக சொல்கிறேன், டெல் மீ காலேஜ் சம்மந்தமாக வாட் இஸ் SIP. சரி சொல்லிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் ஸ்டூடெண்ட் இண்டக்ஷன் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு. ஸோ இப்போ நீங்கள் யாராவது சொல்லுங்கள், TLAனா என்ன உங்களுக்கு யாருக்கா தெரியுமா? காலேஜில் வந்து இதெல்லாம் புது ஜார்கன்ஸ் ஆமா, அதனால் நீங்கள் உங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினச்சேன். TLA means 3-letter acronym. Right? You will face a lot of them starting now if you have not started already. அது எக்ஸ்பேன்ஷன் என்னன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா சரி இதுக்கு தான் இவ்வளோ படம் போட்டியா அப்படின்னு இருக்கும். Right? But unless you know what it is, you will not understand what it is. Right? So that's the first thing I want to tell you, that there will be many situations, circumstances you will face where you will not know what is happening around you. You will not know what people are talking. Right? So first have the boldness to accept for yourself that you don't know, you don't have an idea about it, and also be smart to get an idea about it as quickly as you can. Right? That's the first message I want to leave with you. Okay? Starting from there, then madam sent me a lot of details on WhatsApp saying this is what the program is about. This is she also gave me a long book, right, on what's going to happen 3 days over here and what I need to talk, etc. 2 things in that I understood very well. 2 பாயிண்ட் தான் அவங்க நிறைய அனுப்பிச்சாங்க. அதில் ஒன்று வந்து I have to shut up in 15 minutes. ஓகேவா? வந்து it has to be an interactive session. ஸோ 15 நிமிஷம் யார் எடுக்கிற ஃபோட்டோலையும் யாரும் தூங்குறது வரக்கூடாது. இது 2 தான் வந்து எனக்கு கொடுத்த கண்டிஷன். ஸோ இஃப் ஐ ஹாவ் டு பி சக்ஸஸ்ஃபுல் ஹியர் ஃபார் 15 minutes, then I will also ask you a lot of questions. I will want your help. ஸோ நான் கொஸ்டின் கேட்டால் உங்களுக்கு 3 ஆப்ஷன். ஒன்று ஏதோ ஒன்று பதில் சொல்லிடுங்க, இல்லாட்டி பாஸ். ஓகே, அட்லீஸ்ட் டெல் தட் ஆர் ஷோ சம் பாடி லாங்குவேஜ். அப்போ தான் நான் வந்து இங்கே பாஸ் ஆக முடியும். ஓகேவா? 15 minutes டைம். இல்லாட்டி எல்லாம் வீடியோ ஃபோட்டோ எல்லாம் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க, யாராவது தூங்கிடுவீங்க. இது எதுவுமே பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா 15 நிமிஷம் நல்லா தூங்கிடுவோம், அப்புறம் ஃபோட்டோவில் விழுந்துடும், அப்புறம் எங்கேயாவது இருந்தால் நல்லா இருக்காது, பார்த்துக்கோங்க. அப்போல்லாம் வந்து ஏதாவது ஆல்பம் பிரிண்ட் அவுட்டுன்னு காலேஜுக்குள்ளே மட்டும் இருக்கும். இப்போல்லாம் இன்ஸ்டாகிராமு ட்விட்டரு எல்லாம் ஒன்றும் நான் சொல்லி உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியதில்லை. ஓகே, now let me go to my next point. So I am saying college is like a movie. So don't take it in the wrong sense. Okay, I don't know what everybody thinks about a movie. Okay, see why I say this how you react to a movie is a global phenomena. There is nothing Indian, Asian, South Indian, urban, rural, no பாகுபாடே இல்லை. ரைட்? மூவின்னு எடுத்துட்டா 6 to 8 PM ஷோ அப்படின்னா எத்தனை மணிக்கு சீட்டில் அங்கே இருப்பீங்க? கால் கேட்கல, யாரும் ஒன்றும் கையும் ஒன்றும் அசைக்கல, ஒன்றும் புரியல. 5 PM அங்கே உட்காந்துருவீங்களா? 5:30. ஓகே, எத்தனை மணிக்கு சீட்டு விட்டு எழுந்திருப்பீங்க? 8, 8:05, 8:10. Very precise, thank you. Okay. Have you heard anybody say that I have a discipline that I go for a movie every week? I'll be very punctual, I'll be very focused, I'll be very engrossed. அந்த மூவியோட 2 மணி நேரத்தில் ஃபோன் அடித்தா ஃபஸ்ட்டு எடுக்க மாட்டான்.
அது மீறி எடுத்தா கேட்கல வச்சிட்டேன். அப்புறமா திருப்பி ஃபோன் பண்ணி என்னம்மாங்க, நான் மும்மரமாக சினிமா பார்த்துட்டு இருந்தேன், நீ என்ன சொன்ன ஒன்றும் புரியல, கேன் யூ ப்ளீஸ் ரிப்பீட். நடக்குதா நடக்கலையா? எஸ் or no? Okay. So college is also like a movie. Okay, nobody needs to tell you that you have to come to college, you have to be disciplined, you have to come punctual, class முன்னாடி வரணும், class முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் போகணும். These all doesn't set, right? What you cannot tell for a movie, you cannot tell for college also. It's as good as a movie, right? And very much Indian mindset, once you've paid for it, you want to make the maximum out of it. Correct? Buffet menu, you're going for a brunch on a Sunday. How much preparation you do to ensure you get the maximum for the money that you pay there? நான் ஒரு நேரம் முன்னாடி சாப்பிட மாட்டேன், திரும்பி போய் வேணாலும் ஒரு நேரம் சாப்பிடாம விட்டுறேன். ஆனால் நான் கொடுக்குற 1500 ரூபாய்க்கு there should be full justice. Yes or no? Same concept. So you have chosen the best, one of the best places, PSG. You have paid for it, right? 3 years, please ensure that you make the max, you make the best out of it. It's a once in a lifetime opportunity, right? இதே கேம்பஸ்குள்ளே திருப்பி நாங்கள்லாம் இப்போ வந்தாலும் நீங்கள் இருக்கிற மாதிரி ஜாலியாக இருக்க முடியாது. We always have some responsibility, some tags attached, right? We cannot be as jolly as you can be in these 3 years. Okay? So that's what I've tried to put there, saying make the best value for the choice that you've made. Create worthy memories, right? Out of everything, that all the opportunities that is available for you here, it's a once in a lifetime opportunity. Create great, pleasurable, worthy memories for you to carry with you for the rest of your life. Okay? And then I'll introduce again a 3-letter word. Same 3 letters, E, E and E, triple E. What is triple E? கொஞ்சம் சத்தமாக படிங்க, அங்கேயே எழுதி வச்சிட்டேன். சினிமா தேட்டரில் என்ன பண்ணுறீங்களோ அதே தான், இல்லை வீடியோ கேம் விளையாடும்போது என்ன பண்ணுறீங்களோ அதே தான். Be engaged with what you're doing, be engrossed in what you're doing and enjoy. Okay? Engage, engross and enjoy. இந்த 3 லெட்டர் மறந்தாலும் சினிமாவில் என்ன பண்ணுறீங்கன்னு மறக்கக்கூடாது. Okay? And do that for 3 years. That's my second advice. Third one, be like a magnet. So what do I mean? உங்களோட பிரெயினும் மைண்டும் இப்போ இருக்கிறது வந்து நல்ல ஃபர்டைல் சாயில் மாதிரி. இதில் வந்து நல்ல விதையை விதைக்கணும், அப்போ தான் நல்ல ஃப்ரூட்ஸ் கிடைக்கும் ஃபார் த ரெஸ்ட் ஆஃப் யுவர் லைஃப். இதில் ஒன்றும் நல்ல விதையாக விதைக்காமல் ஐடில் விட்டிங்கன்னு வைங்க, some weeds will come and you will struggle more to then remove those weeds. இங்கே இருக்கிற எவ்வளோ பேருக்கு அக்ரிகல்ச்சர் பேக்ரவுண்ட் இருக்குது, இல்லை ஒரு கார்டன், வீட்டில் நிறைய பிளான்ட்ஸு, அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது? கை தூக்குங்க. எஸ். ஸோ ஃபியூ ஆர் நாட் ஸ்லெப்ட். இந்த ரைட் சைடில் நிறைய பேர் தூங்கிட்டாங்க போல இருக்கு, பின்னாடி ஒரு 3 பேர் மட்டும்தான் கை தூக்குறாங்க, வேறு யாருமே கை தூக்க மாட்டேங்கிறாங்க. டிஃபிகல்ட் டு பிலீவ் ரைட் சைடில் யாருமே நாட் க்ளோஸ் டு ஃபார்மிங்னு. So that's the best example I could quote, right? You are as fresh and as, what do you say, moldable as, you know, as fertile soil. So ensure you put the right seeds in. இப்போ இந்த ரைட் சீட்ஸு பெஸ்ட் சீட்ஸ்னால் என்னங்கிற குழப்பத்திலேயே 3 வருஷத்தை ஓட்டிடக்கூடாது. There are a lot of people who put logical speed breakers. So for instance, in 98, 2000, you know, those years, for some summer vacation, I learned typewriting. So 2000லே வந்து டைப்ரைட்டிங் எல்லாம், what is wrong with you?
இந்த காலத்தில் யார் டைப்ரைட்டர்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ரொம்ப லாஜிக்கலாக ரீசனிங் கொடுத்து நிறைய பேர் வந்து கேட்பாங்க. ஐ கால் இட் இஸ் லாஜிக்கல் ஸ்பீட் பிரேக்கர். அவங்க கேட்குற கேள்வியில் ஒன்றும் தப்பாக இருக்காது. நான் சரி 3 மாதம் போகிறேன், எனக்கு லீவு, அது பார்த்தா நல்லா இருக்குது, டக்கு டக்குன்னு என்னமோ தட்டிகிட்டு இருக்காங்க, விளையாட்டுக்கு நல்லா இருக்குது, நான் போகிறேன், ஒரு நாளைக்கு 1 மணி நேரம் போகிறேன், இப்போ என்ன பெரிய விஷயம்னு சொல்லிட்டு நான் போனேன். லேட்டர் when I started working on laptop, I didn't have to see the keyboard. I had to see only the screen. And all my 10 fingers were nicely exercised, right? I was not like other people using one hand behind, I don't know, looking at the keyboard, searching for the keys. No. Right? So don't get distracted by all these logical questions on is that relevant for you, will that be value adding for you, will that bring you a career opportunity, will that bring you money. இதெல்லாம் வந்து ரொம்பலாம் don't get into those logical speed breakers. You know, one of professors I met in IIM Bangalore, he told this statement: nothing is irrelevant. Irrelevantங்கிறது ஒன்றுமே இல்லை. It is just that certain things appear to be less relevant at certain points of time. அதாவது அப்பப்போ சிலது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து எனக்கு அது ரெலவெண்ட் இல்லை, இட் இஸ் ஜஸ்ட் லெஸ் ரெலவெண்ட் அப்படின்னு தோணும். ஆனால் எப்போ உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் ரொம்ப ரெலவெண்ட்டாக இருக்கும்னு உங்களால் சொல்ல முடியாது. ரைட்? ஸோ நத்திங் இஸ் irrelevant. It is just that something appears less relevant at certain point of time. Right? தமிழில் ரொம்ப சிம்பிளாக 2 வார்த்தை சொல்லிட்டாங்க, களவும் கற்று மர. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அதுவும் இல்லையா? ஓகே. ஸோ அதனால் ரொம்ப எதுக்கு படிக்கணும், ஏன் படிக்கணும்லாம் யோசிக்காமல் ஜஸ்ட் எக்ஸ்போஸ் யுவர் செல்ஃப். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் த பெஸ்ட் டீச்சர். Okay, so you don't have to so reading is one thing, you know, seeing a video of how somebody does is one thing, but sitting in an office and really experiencing it is altogether different. Okay, so use all the opportunities that are available for you to gain that practical experience, be it internship, be it organizing events. You have a lot of clubs you can participate in, how to work as a team, how to collaborate together, leadership, all these things. Only when you experience it, only when you do it, you will really feel what it is. உங்களுக்கு பிடிச்சதா பிடிக்கலையா அப்படிங்கிறது நீங்கள் தெரியும். நீங்கள் அதை பண்ணி பார்க்காம எவ்வளோ தான் உட்காந்து யோசனை பண்ணிவிட்டு இப்படி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன், இப்படி பண்ணால் நல்லா இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது நடக்காது. அது நீங்கள் பண்ணும்போது யூ வில் ப்ராப்ளி ஃபீல் த ஆப்போசிட். நல்லாயிருக்கும்னு நினச்சது பண்ணி பார்த்தா தெரியும், ஐ ரியலி டோன்ட் லைக் இட் அப்படின்னு. ஸோ யூஸ் திஸ் டைம் பிஃபோர் யூ landed yourself into a job or something. Every holiday you have or every opportunity you have, go for internships, gain that practical experience. I think when you go for professional course like CA, ICWA, CMA and all, I think especially in CA if you see, it's that internship practical experience which makes a lot of difference, right? So that's the third thing I want to leave. And when you're going through this learning experience, always ask 5 questions, right? I always say that 5 questions takes you to the depth of the learning. நீங்கள் ஏன் 5 தடவை கேட்காத வரைக்கும் அது வெறும் சூப்பர்ஃபிஷியலாக போயிடும். இப்போ ஒன்றும் இல்லை, ஒரு குக்கிங் ரெசிபியே எடுத்துக்கோங்க. யூ கோயிங் டு அ குக் அண்ட் யூ வாண்ட் டு லேர்ன் ஹவு டு மேக் இட்லி, இடியாப்பம் அண்ட் சே தோசை. ஓகே, just knowing the ingredients, knowing the recipe, seeing how it is plated, this is not learning. அதோட learning will not be over. ஏன் ஒரே அரிசியை இப்படி 3 விதமாக போட்டு இதனை கன்ஃபியூஸ் பண்ணி ஒன்னொன்றுக்கு ஒரு விலையை போட்டு இதில் மிச்சமாச்சு அதில் மிச்சமாச்சுன்னு இவ்வளோ கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்கணும். You should ask a question which will make the other person think. Then the other person will say, no, I need to give variety, இல்லாட்டி கஸ்டமர் வரமாட்டாங்க கடைக்கு அப்படிம்பாங்க. சரி, கஸ்டமருக்கு ஏன் வெரைட்டி கொடுக்குறீங்கன்னு கேளுங்க. அப்போ சொல்லுவாங்க, அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் இருக்கணும், ஏதோ ஒரு என்கேஜ்மெண்ட் இருந்தால் தான் நம்ம கடைக்கு வருவாங்க, ஒன்றுவே தின்னு கொடுத்தா வரமாட்டாங்க அப்படிம்பாங்க. சரி, அப்போ என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கு வேறு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேளுங்க.
அப்போ சொல்லுவாங்க சரி டிசைனாக கட்லரி வச்சுருப்பாங்க, டேபிளு, ஆம்பியன்ஸு. ஸோ 5 ஸ்டார் ஹோட்டலில் நீங்கள் கொடுக்குற காசுக்கு அவங்க என்னென்னலாம் பண்ணுறாங்கன்னு உங்களுக்கு அப்போ தான் புரியும். சும்மா ரெசிபி என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டு வந்தீங்கன்னா யூ வில் நாட் நோ. ஸோ தட்ஸ் வை ஐ ஆல்வேஸ் கீப் சேயிங் ஆஸ்க் why 5 times. That's when your learning gets deepened and you will get to know the bigger perspective behind a lot of things. Yep. So moving to the next one, AI. It's a great buzzword, right? So AI, I say artificial intelligence. Always when somebody says AI, remember my expansion for it, right? Put it in its place. So as I've written there, at its place. அதுக்குன்னு ஒரு இடம், அந்த இடத்துல அது வச்சிங்கன்னா நல்லது, right? If you become a slave of it and if you go to AI for everything, then it is like slow poison. The originality in you will be killed. Okay? AI is very smart, okay? But as a boss of AI, you have to be smarter than that. Only then you can make it work for you. Don't go and ask AI, எனக்கு ஒரு ஃபிஷ்ஷை பிடிச்சிக்கு. Don't ask it to catch a fish and give you. Ask it how to tell you how to catch a fish. It's like an advisor. நாமளாக யாராவது வந்து அட்வைஸ் பண்ணால் என்ன பண்ணுவீங்க? கொஞ்சம் கேட்பீங்க, சரி எதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கேட்டுட்டு you will always take it with a pinch of salt. Then you will decide what you want to decide, right? Treat AI also like that. Otherwise it's like an addiction. எதனாலும் போய் உனக்குன்னு சொந்தமாக மூளையே இல்லையா, என்ன சாப்பிட்றது என்ன ஆர்டர் பண்ணுறதுன்னு கூட நீ அதை போய் கேட்கணுமா அப்படிங்கிற லெவலுக்கு போயிடக்கூடாது. Use it. So for instance, I made this slide, right? So I've declared also, I've confessed. The words and the thinking is mine, but the graphics is from AI. Right? So no, you should decide what you want to use it for and how you want to use it and draw your borders. Okay? That's about AI. Then the last one, or the second last one, I want to leave you with some really useful tips. You'll be taking a lot of decisions, be it career decisions, personal growth decisions, a lot of decisions in life. So I want to give you some tips whenever you take any decision. So first is define what is success for you. Right? Everyone's ambition is to be successful. But அந்த சக்ஸஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு ஒரு சிங்கிள் டெஃபினிஷன் இருக்கக்கூடாது, ரைட்? People around you should not push what is success, push that definition on you. உங்களுக்கு என்ன பண்ண பிடிக்குதோ, உங்களுக்கு என்ன பண்ண என்ஜாயபிளாக இருக்கோ, you should be satisfied and that is how you should define success for you. So that's my first thing. First, define what is success for you and why you feel that is success for you, right? Second, when you're making that decision or when you're defining that success, don't be selfish. Try to be relevant, try to be good to people around you. Okay? Yeah, last, just one. Okay. And then apply EEE, the same thing. If you're choosing a career, what you do in that career should be engrossing, engaging for you and enjoyable for you. Only then you will thrive in it. Okay? Nothing is good or bad. What appears, it's just in the way you look at things. And last but not the least, don't look at the money behind things and make a decision. If you make all these choices correctly, the money will automatically fall in place. Okay? Last but not the least, this is not a lifetime decision. Every day is a fresh opportunity for you to start. So make a fresh start. Try to do this every day. Do one step, may take one step at a time, and then you will start enjoying life. So success is not a destination, it's just the journey that you need to enjoy. It's the journey that will make you succeed. Yep. Thank you for this opportunity. I think there is a lot of pressure on time. Thanks. So thanks for the claps. It proves that you didn't sleep. Thank you very much.
ஈன்ற பொழுதின் பெரிதுவக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாயாக இருந்து பூசாக்கோ கலையறிவியல் கல்லூரி தங்களை கண்டு மகிழ்வும் பெருமிதமும் கொள்கின்றது. வாழ்வில் இன்னும் மேன்மேலும் பல சிகரங்களை அடைய நாங்கள் தாய்மையுள்ளத்தோடு வாழ்த்துகிறோம். நன்றி, வணக்கம். As we come to the close of the session, may I now request Dr. B. Sivakumar, Associate Professor from the Department of Commerce, to propose the vote of thanks. Good morning to all. At an outset, it brings me an immense pleasure to stand before the august gathering to propose the vote of thanks. I would like to express my sincere gratitude to the management, secretary, principal, vice principals, deans, heads of the department, faculty members for the wonderful opportunity given. I'd like to express the heartfelt thanks to the session guest, Sri A. Nimikshika Guruswamy, who has addressed the gathering with the mind-blowing session. Thank you, ma'am. I'd like to express my department, non-teaching staff for their wonderful, tireless support for the conduct of the Student Induction Programme. Thank you. Thank you, one and all. அரியாசனம் உனக்கேயானால் உனக்கு சரியாரும் உண்டோ தமிழே. அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள். தெய்வத்தால் ஆகாதெனினும் முயற்சிதன் மெய்வருத்த கூலி தரும் என்பது வள்ளுவம். மாணவ பருவத்தில் நாம் வளர்த்து கொள்ளும் ஒரு நாள் ஆளுமை என்னும் மலருக்கு நறுமணம் ஊட்டுவதாய் அமையும். சாதாரண தண்ணீரை முத்துக்களாக மாற்றும் கடல் சிப்பி. அதுபோல PSG எனும் அறிவு சிப்பி உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நல்ல முத்துக்களாக மாற்றும் என்ற உயர் சிந்தனையை மனத்தில் இருத்தி வாகை சூட காத்திருங்கள். உள்ளுவதெல்லாம் உயர் உள்ளல் என்று நாளும் ஆர்வமாய் காத்திருங்கள் என உணர்த்தும் இனிய விழாவிற்கு அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கின்றோம்.
இனிய நிகழ்வில் வரவேற்புரை நல்கி மகிழ டிஜிட்டல் காமர்ஸ் டீன் டாக்டர் வி மல்லிகா அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். Good morning and a very warm welcome to one and all. It's both a honor and privilege to welcome you all on the significant occasion Student Induction Programme, Phase 1, organized by the Internal Quality Assurance Cell of PSG College of Arts and Science, Coimbatore. On behalf of the management of PSG College of Arts and Science, I extend a heartfelt and respectful welcome to our distinguished chief guest, Mr. Kattara Viteja. Sir, we are deeply honored by your gracious presence here today, adds immense value and inspiration to this gathering. I welcome our most beloved Managing Trustee, 3L Gopalakrishnan sir, our esteemed Secretary, Dr. Kannayan sir, respected Principal, Dr. Jayanti ma'am, our Vice Principals, Dr. Umarani and Dr. Gopalakrishnan, Dr. Anuradha, Head Department of Banking and Finance, Deans, Head of the Departments, IQAC Advisor, Coordinator, Co-Coordinators, and all faculty members to this program. Mr. Kattara Viteja, born on March 28, 1996, completed his B.Tech in Mechanical Engineering from Indian Institute of Technology, Delhi in 2017. He pursued his ambition of joining the civil service examination. He initially cleared the UPSC civil service examination in 2018 with an All India rank 349 and briefly served in Indian Postal Service. Not content to stop there, he perceived and achieved All India rank 77 in the 2019 UPSC exam, successfully securing a position in the IAS. Truly said, a dream does not become reality through magic. It takes sweat, determination and hard work. Your presence here is more than ceremonial, it is symbolic. It symbolizes discipline, service, courage, and commitment to the larger good, values we wish to instill in our students from day one. Once again, I welcome everyone to this program and all the guests, dignitaries of the dais and on the dais. Let us make this day one to remember. Let us look forward to a meaningful and inspiring beginning. Thank you. நன்றி. எதிர்கால விளைச்சலுக்கு விதை நெல்லை பத்திரமாய் சேமித்து வைக்கும் விவசாயியைப் போல பூசாக்கோ கலையறிவியல் கல்லூரி எனும் விளைநிலத்தில் நீங்கள் பக்குவப்பட்டு விருட்சமாய் வளரப்போகின்றீர்கள். நிதானமாய் சிந்தித்து வேகமாய் செயல்படுவது பயிற்சியில் சாத்தியமாகும் என்று உணர்த்தும் விழாவில் தலைமையுரையாற்ற நம் கல்லூரியின் முதல்வர் முனைவர் மு. ஜெயந்தி அம்மா அவர்களை மகிழ்வுடன் அழைக்கின்றோம். Most respected Managing Trustee, respected Secretary, distinguished Chief Guest, Thiru Kattara Viteja IAS, faculty members, and my dear students, a very warm morning to you all. Today we are profoundly honored to have among us Thiru Kattara Viteja IAS, Commissioner, Coimbatore City Municipal Corporation. So we extend our heartiest welcome to you. Having you here today is an invaluable opportunity for our students to learn from a real life change maker. I am proud that Sir is here amidst us today when we celebrate the centenary year of PSG and Sons Charities. Our institution has always committed itself to holistic excellence, ensuring that our students graduate ready to face the world. Through our dedicated training cells, we have secured phenomenal placements with top-tier global companies. At the same time, we encourage academic continuity, providing robust support to students aiming for premium higher studies and research. Also host a dedicated guidance wing to fuel the aspiration of these students for competitive examinations through the Center for Competitive Examinations and also the Center for Higher Studies as well. We also engage in social immersion activities actively which drive the sustainability through eco-friendly habits, academic innovation and community advocacy. Dear student,
Wishing you a fantastic academic year. Embrace this fresh start to explore your areas of interest, overcome the challenges, and celebrate your growth. Thank you. நன்றி. இது சிறப்பு விருந்தினருக்கு சிறப்பு செய்யும் நேரம். இன்றைய நம் சிறப்பு விருந்தினர் அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்து மகிழ கல்லூரியின் முதல்வர் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். வழங்கியமைக்கும் பெற்றுக்கொண்டமைக்கும் நன்றிகள். The future belongs to those who are inspired by leaders who lead with purpose and serve with integrity. Please join me in extending a warm welcome to one such leader today, our distinguished chief guest, Thiru Kattaraviteja, IAS. Sir, we are honored to have you with us amongst us today. May I now request you to address the gathering. To the respected management members of PSG College, to all the faculty members and the students, very good morning to all of you. I thank PSG College for inviting me here. This is a very prestigious college, and I'm told all the selections here are made on a merit basis. So all the students who are sitting here are selected on a merit basis, and I congratulate you for coming to a prestigious college like PSG. And so today they called me for an orientation program. So this just reminds me of my college days. So as they introduced me, I graduated from IIT Delhi in Department of Mechanical Engineering. So that was in the year 2013 when my orientation was there. So in the last decade, basically. So the orientation day itself, I remember very precisely because that was the day which is basically a transition from you being a school student to you becoming a college student. So a lot of things go around in the mind, and I'm sure it must be going through your mind also. A lot of excitement, lot of new things you'll be seeing at the same time. You'll also be anxious, a lot of nervousness. புதுசாக காலேஜ் வந்திருக்கோம், காலேஜில் என்ன நடக்கும்னு தெரியாது. ஸ்கூலில் வந்து ஓரளவுக்கு டீச்சர்ஸ் எல்லாம் இருந்தாங்க, they'll take care, but here everything has to be taken care by you. So this is an introduction to you for about the real world. Basically, so far you've been in a very protected environment. You've been in school atmosphere, and you've been under the guidance of your parents and teachers. But college is one such place where it gives you an independence, and it will give you exposure to the real world. So to put it into the context, it is also a great amount of responsibility that is given to you. Though a lot of freedom is also given to you, at the same time a lot of responsibility is also attached to it. So நீங்கள் காலேஜ் வந்து என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலான்னு you must be thinking, but at the same time you should be doing it with responsibility also. So most of you will be spending 3 years here. So make the most of this 3 years here. I was even suggesting the management team also that please concentrate on your extracurricular activities, develop hobbies, because once you go out of college, இப்போ நமக்கு என்னன்னா normally school போது நிறைய பேருக்கு அந்த வாய்ப்பு இருக்காது ஹாபீஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை டான்ஸ் சிங்கிங் ஆர் சம் அதர் கேம்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து நமக்கு அவ்வளோ வாய்ப்பு இருக்காது. பட் காலேஜில் வந்து எஸ்பெஷலி அ காலேஜ் லைக் பிஎஸ்ஜி யூ ஷுட் மேக் தி பெஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆஃப் தி ஃபெசிலிட்டிஸ் ஹியர். ஸோ ப்ளீஸ் என்ஷூர் யூ ஆர் டெவலப்பிங் சம் ஹாபி ஆர் தி அதர் ஹியர். தட் கேன் பி ஸ்போர்ட்ஸ், தட் கேன் பி அதர் கல்ச்சுரல் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆல்சோ. ஸோ ஏன்னா நம்ம வந்து ஒன்ஸ் வி அப்ளை ஃபார் த ஜாப் இன் த ஃபியூச்சர், they'll be checking all these things also.
Marks, yes, it is one important aspect, but additionally, apart from marks, they'll also see your personality. So try to develop your personality. That is my suggestion to the students here. If there are 2-3 things which I should say, the first thing would be to develop your personality. ஸோ பர்சனாலிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா எல்லாமே காம்ப்ரிஹென்சிவாக பார்ப்பாங்க. ஸோ ஹவ் யூஆர் ஸ்பீக்கிங் டு பீப்புள், வாட் இஸ் யுவர் பிஹேவியர் இன் கல்ச்சுரல் செட்டிங், சோஷியல் செட்டிங், வாட் இஸ் யுவர் அனலிட்டிக்கல் எபிலிட்டி, அண்ட் ஹவு யூ கேன் ஒர்க் இன் அ டீம். ஸோ ஒன்ஸ் யூ மூவ் அவுட் ஆஃப் காலேஜ், there will be, you will be working, you will be taking up a job and working in an office. So they will see what is your leadership skills, how you work in a team setting. All these things become very important, which we might not have got an opportunity as studying in school. So inge vande nama college vande inda vishayangalla kattukkalam. Please give them orientation also towards spoken English. That is also very important. Going ahead, namakku English kuda jobs la vande romba important agum. So adu kuda ippolinde konjam konjama you try to develop those skills also. ஸோ இன்னொரு மொழி கற்றுக்கிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் இருந்தாலும் நமக்கு அது தேவை இருக்கும்போது கண்டிப்பாக நம்ம இஃப் யூ எக்ஸல் இன் தட் தென் இட் வில் ஹெல்ப் அஸ் இன் தி ப்ரொஃபஷனல் செட்டிங் ஆல்சோ. ஸோ அந்த விதத்துலையும் கொஞ்சம் யூ ப்ளீஸ் ப்ராக்டிஸ். And so as I said, personality as a whole they'll see, and you should also be able to someday come here and speak like this. So in front of a crowd of 3,000 people or 1,000 people, you should have the confidence. இப்போ இங்கே எவ்வளோ பேர் வந்து இங்கே ஸ்டேஜ் மேலே வந்து பேச முடியும்னு எனக்கு தெரியல, ஆனால் அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருந்ததா ஏற்கனவே எனக்கு தெரியல. பட் இருந்தாலும் இப்போ இங்கே வந்திருக்கீங்க, இங்கே வந்ததுனால அட்லீஸ்ட் இந்த மாதிரி ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸும் டெவலப் பண்ணுங்கள். நம்ம காலேஜ் தாண்டி போனதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் நமக்கு கற்றுக்கிறதுக்கு நமக்கு வாய்ப்பு இருக்காது. ஸோ காலேஜில் இருக்கிற அட்லீஸ்ட் த டேஸ் யூ ஆர் ஸ்பெண்டிங் ஹியர், try to hone these personality skills as well. So that is first thing. Second, I would like to say that please develop some responsibility towards society. நம்ம வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்துருக்கோன்னா நமக்கு சொசைட்டியில் இருக்கிற நிறைய பேர் நமக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணால் தான் நம்ம இந்த சிச்சுவேஷன் வந்திருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பேரண்ட்ஸு, நம்ம டீச்சர்ஸு, வெல்விஷர்ஸு. ஸோ சொசைட்டியில் இவ்வளோ பேர் வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணதுனால தான் நம்ம இந்த இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்துருக்கோம். அதே போல் நீங்களும் வந்து இனிமேல் சொசைட்டிக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம், சொசைட்டிக்கு நம்ம திருப்பி என்ன கொடுக்கலான்ற சிந்தனையோடு இருந்தால் you will have a better life. So whatever you are learning in these college classes, whatever you are learning in these classrooms, you always have a thought that how can I contribute back to the society? In what way can I contribute? So some people would want to become civil servants, UPSC or groups they would want to write. Some people might want to work for NGOs. Some people might want to work for corporates also, but then they would like to use their talent for the society. So நீங்க எந்த பொசிஷன்ல இருந்தாலும் think in what way you can be helpful for the society. So that is very important, and only then will our society progress. நம்ம வந்து if you are taking all the benefits from society but we are not giving back, then society won't progress, and there is no point of all this higher education and all. So I feel that should always be at the back of your mind as a graduate, as a responsible citizen, what I can give back to my society, and always you please keep it in your mind. And third and most important I would like to say is your studies here are very important. It will hone your skills. So as I said, ஒரு prestigious college க்கு வந்திருக்கீங்க. நீங்கள் எந்த ஸ்ட்ரீமில் இருந்தாலும் அந்த ஸ்ட்ரீமில் ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷனோட, ஃபுல் ஃபோக்கஸோட யூ ப்ளீஸ் லேர்ன் தட் சப்ஜெக்ட், பிகாஸ் தட் இஸ் வாட் வில் ஹெல்ப் யூ இன் யுவர் ஃபியூச்சர் ஆல்சோ. And so this is all the serious part, but also enjoy the time in your college.
make friends, make good relationships here, because these memories, these college memories will be very sweet memories for you, because as I said, I completed my graduation in the previous decade. But if you ask me, காலேஜில் நீங்கள் என்ன ஞாபகம் இருக்குன்னா கிளாஸில் சொன்ன லெசன்ஸ் ஞாபகம் இருக்காது, பட் அங்கே இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸு, அங்கே நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ண மெமரிஸு, இதெல்லாம் ஞாபகம் வந்துடும். ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் வெரி ஸ்வீட் மெமரிஸ் which you will cherish in your later part of your life. So make good friendships here. Go around. Coimbatore has a lot of good places, sightseeing places in and around. Spend some time with your friends. Have a jolly time also, because college is one place where you can study also and you can enjoy also. And these memories will be very, very, very sweet memories for you in the future. And the friendships that you develop here will be long lasting. Even after you leave the college also, you'll always have a network of your batchmates and your seniors and juniors. So have a cordial relationship with everyone, and have a good stay. And please don't, my request to all the youngsters here is, please don't get used to these drugs and other substances. This is one thing which will spoil your life and career, and it will not only spoil your life, but it will also spoil the life of your family members. So தயவு செஞ்சு அந்த பக்கம் போகாதீங்க. டிசிப்ளின்டாக இருங்க, ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாடுங்க, எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுங்கள். உங்கள் இந்த ஏஜில் வந்து நிறைய எனர்ஜி இருக்கும், நிறைய என்தூசியாசம் இருக்கும். அந்த எனர்ஜி அண்ட் என்தூசியாசம் வந்து ரைட் டைரெக்ஷனில் சேனலைஸ் பண்ணால் யூ வில் ஹாவ் அ குட் ஃபியூச்சர். பட் சம் பீப்புள் பிகாஸ் ஆஃப், அண்ட் ஐ ஒன்ட் நோ திஸ் ஆல்சோ, பிகாஸ் ஒரு சில பேருக்கு வீட்டில் ஏதோ பிரச்சனை இருக்கும், இல்லை மற்ற பிரச்சனை இருக்கும். அந்த பிரச்சனையிலேருந்து எஸ்கேப் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ட்ரக்ஸோ இல்லை மற்ற அப்யூஸோ பண்ணுவாங்க. ஸோ அது தயவு செஞ்சு பண்ணாதீங்க. அப்படி இருந்தால் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் யூ கேன் ஆல்வேஸ் கன்சல்ட் யுவர் ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ். தே ஹேவ் கவுன்சிலிங் ஹியர். அண்ட் ஸோ நீங்களாக வந்து அந்த மாதிரி ஒரு பழக்கத்துக்கு வந்து அப்யூஸ் வந்து டோன்ட் கெட் சக்கம் டு தோஸ் சச் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ். ஃபோக்கஸ் யுவர் எனர்ஜி ஆன் பாசிட்டிவ் திங்ஸ். அண்ட் வென் எவர் யூ ஃபீல், ஏன்னா அந்த நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஏஜில் வந்து எல்லாமே ட்ரை பண்ணலாம், ஒரு என்தூசியாசம் இருக்கும், ஒரு க்யூரியாசிட்டி இருக்கும். பட் ப்ளீஸ் லிமிட் யுவர் க்யூரியாசிட்டி டு குட் திங்ஸ். If it extends to other things, then it will become an unnecessary headache for you in your future. So please avoid such things. And any such problem you have, any psychological issues you have, please consult the faculty team. They will give you a good counseling also. ஏன்னா நிறைய பேர் நம்ம ரூரல் பேக்ரவுண்ட் வந்திருப்போம், இல்லை ஒரு கொஞ்சம் பேக்வர்ட் ஏரியாஸ்லேருந்து வந்திருக்கோம். நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சிட்டியில் வந்து இந்த பெரிய காலேஜில் படிக்கும்போது ஒரு ஓவர்வெல்மிங்காக ஃபீலிங் வரும். ஒரு சில டைம் பயமாக இருக்கும், ஒரு சில டைம் ஓவர்வெல்மிங்காக இருக்கும். அப்போ என்ன ஆகுனா, சில பேர் வந்து they will retrieve, they will not interact with other people, they will just go back to their classrooms, or they will just stay in their hostel rooms and all. So அப்படி யாராவது வந்து அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறாங்கன்னா, நீங்கள் வந்து faculty team you please approach, and they will give you better guidance. So college has all avenues. இது நல்லா பயன்படுத்திக்கோங்க, and have a good time as a good time for your graduation in this college. So my best wishes, and I wish all of you come out of 3 years later with flying colors from this college. All the very best. Thank you. Thank you, sir, for your valuable presence and words of motivation. Your valuable time to be with us today has truly enriched this induction program. Thank you once again. As we come to the close of this session, may I now request Dr. G. Anuradha, Associate Professor and Head of the Department of Commerce, Banking and Finance, to propose the vote of thanks. A warm good morning to one and all present here. On behalf of our management and institution, it's my privilege to propose the vote of thanks for today's Student Induction Programme. At the very outset, I express our heartfelt gratitude to our Honorable Chief Guest, Mr. Kataravi Teja, IAS, the Commissioner, Coimbatore City Municipal Corporation, for graciously accepting our invitation despite his busy schedules and making this occasion a grand success. Your insightful words and presence on civic responsibility, personality development, discipline, and the importance of contributing to society have truly inspired our students as they begin this new academic journey. Thank you, sir.
I sincerely thank our management and managing trustee, Sri L. Gopalakrishnan sir, for providing this platform and unwavering support for the student community. My heartfelt gratitude to our respected secretary, Dr. T. Kannayan sir, for his constant encouragement in organizing this program. I extend the gratitude to our esteemed principal, Dr. M. Jayanti ma'am, for her constant support in enlightening us in all our academic endeavors. Our sincere thanks to our vice principals for their valuable guidance in organizing this event. A special note of thanks to the deans, head of the department, faculty members for their constant cooperation. Our note of gratitude to IQAC, organizing committee, MC desk, music department, technical teams, maintenance department, NSS, security, and all others for their tireless behind-the-scene efforts. Last but not the least, to my fellow students, bunch of appreciations for your presence and patience listening and active participation. Arise, awake, and stop not till the goal is reached. We wish you all a successful and fruitful academic journey in our campus. Jai Hind. Thank you.